A re rapele modimo mathata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago re neele gompieno botlhale jwa gago jwa sele godimo gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Good afternoon, honorable members. Good afternoon. Let us start the business of today with questions. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗡𝗧𝗜𝗡, member for 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡. Mr. Speaker. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗡𝗧𝗜, honorable Cow. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗡𝗧𝗜, member for Moshopamanyang. Honorable Kainangura Caterpillar Ikwama Opposition Whip, member for Mau West. Honorable Speaker, question number 3. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Thing. Huh? Honorable sir, do you have the answer for the Minister? Child Welfare and Basic Education? Let's go to the next question. Honorable Tabul Furniture, member for 30 East. Mr. Speaker, question number 4. Honorable Minister of Finance, you honor the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament. Mr. Speaker, the Ministry of Finance must be forthright that our fiscal position remains under significant pressure. Government revenues have been severely constrained, driven largely by a sharp downturn in diamond sales, our primary export revenue source. As a result, we have been experiencing delays in processing invoices, including payments to suppliers. These delays are not a reflection of our unwillingness, but of a stark reality. We are operating in a constrained fiscal environment that demands urgent and disciplined financial management. In recent months, government has become heavily reliant on quarterly disbursements from the SACU revenue pool to keep the fiscal engine running. This dependency is deeply concerning. It is neither stable nor sustainable, especially if government spending continues its recent trajectory. We are now confronting a widening mismatch between what we earn and what we spend. Given the prevailing circumstances, government is now in a dire situation where it has to borrow to finance its daily operations. To this end, government has acquired loans from the Bank of Botswana, BPOF, OPEC, and the African Development Bank. This situation is both undesirable and unsustainable. Ideally, government borrowing should be used to fund
mega and impactful infrastructure projects that contribute to economic growth and job creation. Mr. Speaker, despite securing these loans, government cannot keep up with all its obligations, which include public debt. The Ministry of Finance is therefore embarked on a raft initially of short-term measures such as A, the rationing of payments, including supplier payments, B, more prioritization in expenditure, C, a phased cost containment measures such as the management or stopping of GPOs with effect from 14th of July, and then the broadening of the revenue base. Revenue base. In the medium to the long term, of course, Botswana's transformation program will be onboarded for the much needed turnaround. In addition, Mr. Speaker, there has been, and this has to be said, been institutional lapses occasioned by outdated systems and processes, which we are now assertively upgrading and widening. So we have been determined, actually, Mr. Speaker, to eliminate the entire backlog and significant significant progress has been achieved. But in terms of what sits with the accountant general, in terms of invoices, it is of limited backlog. But as I've already indicated, because of some of the legacy systems and processes, they are, and we are aware because of the correspondence that we have received from at the Ministry of Finance, they are invoices that are still hiding where they shouldn't be hiding. So, Mr. Speaker, Honorable Member of Parliament, we are determined to make these payments for the backlog, but it would be unfair and dishonest to give a definitive deadline as to when that would have been achieved. I thank you. Supplementary. Supplementary, I'll finish. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke go leboge Tona. Gongwe Tona motho o ka eletsa go itse gore gone mme di supplier ra tsone tse kana di components tse di kolotiwang ke puso di kae ka palo mo nako ya gompieno le gore madi a teng ke bokae. Se sengwe se se diragetseng ka Mantaga lephata la gago re bone ba emisa go issue di GPO se ile gore angwe se tsisa panic mo bagwebing le setšhaba hela in general gore a mme ano bana ba ta kgona go ja borotho ko dikweleng. So ne seo se raeng just to put the nation in confidence gore gone mme go mo go raeng ba tlhaloganye gore ke eng le tse re tshwetso ya gore le emise di GPO. Se sengwe gape Tona ke gore ke utlwa gore wa le goromente you are under pressure. Kana mme gore as the government, as the biggest employer, the biggest client, halele under pressure. Gora gore di kgwebo tsone yano pressure ya teng ha ke tsore ke re × 2 kana × 3. Yano le bone le ka ba mo into confidence gore di kgwebo tsa bone di ka thuswa ka tselentseng jang ka gore le bone go na le supplier mo go bone ba ile gore ba supply yano le bone ba tsentse pressure ba bata gore ba duelo yano gongwe nako ga ise a se gore itsile Tona gore o lekodise setšhaba hela ka seemo sa botsogo jwa madi mo lehatsheng la Botswana gore Batswana ba itse gore go iragala eng hela ya ka ne re bone ka nako ya recession setšhaba ne se lekodiswa gore go na le kolota se ya itsholelo
go na le gore gongwe be re nna re utlwa gore sepatšhe se makgwakgwa kana ba sa tlhaloganye gore ga ba re sepatšhe se makgwakgwa o raya gore a se kgagogile kana go diragala ka tseleng se jang. Minister. Ke a leboga motlotlegi. GPO ga di a emisiwa. Se se emisitsweng ke gore GPO se se emisitsweng ke gore system ya teng ya di computera di generate automatically away from site. Se se diragalang ke gore di system tsa teng jaanong ga di ka ke tsa kgona gore automatically o tobetse be dira. Se se leng teng ke gore ba ba di tlhokang and di a tlhokega jaaka o bua di tshwanetse gore the accounting officers tsa di ministry should have immediate sight of that and le bone ba consult the Ministry of Finance for now. The reason for that is gore this has been a serious black hole. E leng gore tota ke gone madi a setšhaba a hela ka bonako ebile go sa bona le sentle gore a tsene ha kae. So ga di a emisiwa. Se se hetologileng for now ke tsamaiso ya gore accounting officers ba kgone go bona se se diragalang gone ho ba se ka ba se utlwalla a few weeks later e le gore didikadike di setse di tsamaile mme di sa tsamaya ko di tshwanetseng go a teng. Ya botso ya gore mme sentle go kolotiwa di supplier di le kae. Karabo ha ke a e tshola gone yaanong mme di dintsi. Se ke se itseng go tswa mo thogong ya me ke gore go na le about 2.8 billion wa di invoice tse e leng gore di vetilwe di dumalanwe di emetse go duelwa. Ya go lekodisa setšhaba ke dumalana le wena gore re tshwanetse gore re ne re lekodisa setšhaba ke boikarabelo jwa rona ebile dithulaganyo tsa go tswelela re nna re lekodisa setšhaba ra go diragatsa jalo. Ke jaaka o bona ba lephata la madi le bone ba Bank of Botswana ba lekile go lekodisa setšhaba ka diphetogo tsa lenaneo la ledi la Botswana. A re dumalane gore tekodiso eo re ska ra tsela gore ke ya ntlha ebile ke ya bogelo. Tekodiso di sentse di le mo tseleng jaaka re tshwanetse go nna re lekodisanya re le tšhaba ya Botswana. Ke a leboga. Further supplementary opposition whip. Hey, wena ga wa emela kgaolo re mokgware gongwe ga ona mathata. Rona ka ke ra itshwara re na le opposition whip, I will withdraw the floor from you. Sorry, Mr. Speaker. Because you are addressing side remarks. Sorry, Mr. Speaker. O khalemele bo re mokgware. Sorry, Tswelela. Ke a rapela. Tswelela. Tona e bile o le mothusa tau tona wa le hatsela Botswana. O tshwantse o clear confusion ye ileng teng. Ye ikhositsweng ke mokwalo o ntshitsweng setšhaba. Kana rona re emetse dikgaolo tse di na le di boarding schools. Go na le batho ba tshwantse gore ba reke tsatsi le letsatsi bana ba je. Mme ha ile gore gatwe ba mokwalo wa re go consultwe PS pele ga ba ka processa GPO. A me go mo o lenelaela thoko gore go na le dikgaolo tse di kgakala tse le gore go kopana le PS le ditlhokego tsa bone gore ba process GPO go tana le bakabe bana ba tshwarwa ke tala a be le dikolo gongwe di a tswalwa ntse go emetswe response ya PS. A seemo se ke sone se le bata se nna tekana o ka tlhalosa ka tsela e sele e ita netefatsa gore ba ba kwa kgakala le PS go na le some mechanisms in place gore se ka ga nna le yone thaelo yone ga o ka thatswa yone ga yo nka itumela thata. Ke a leboga, Honorable Speaker. Minister.
Your Honor, the Vice President. Era, jaaka ki buile motlotlegi. Di GPO ga di a emisiwa. Se se emisitsweng ke go dutla. Mo e leng gore go ne go diragatswa ke gore go dirwa go sena leitlho le le okometsweng. So ke a go rurihaletsa gore ha gona GPO e leng gore e tla diwa hela ke lebaka la gore jaaka o bua ga gona yo tsang tshwetso yo bona ha GPO e sa letelwe kana e sa saenelwe e tla bo e se gore e tla bo e se ka lebaka la gore ha gona ope yo tsang boikarabelo e tla bo e le lebaka le sele gongwe lebaka la gore madi a batlelwang ga se madi a leng gore goromente o ka kgona gore a duele ka nako eo. Ke a leboga. We'll go back to question 3. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡. Ke a leboga, Honorable Speaker. Potso ke ya boraro. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Question number 3. Honorable Minister, your apology, I never thought your apology could just be that you thought we have passed the question. It's a more serious apology that the House is expecting. Mr. Speaker, ki kope maitshwarelo. Protect Mr. Speaker. Already it. Ki kope maitshwarelo gore be ki diegile ne ka nna le bothata bongwe. Go a kgonagala gore re nne le mathata rona batho ba bomme. Madam Minister, Honorable Minister, you are not going to play that card, at least not with me. Parliament starts at 4. At 2. Parliament starts at 2. So, Akibato Rekamus Honorable Hikama by Melare, Ronalebo Rekonona Lematata. At any late mo Parliament. So, Araba Puts to Mozedins. Mr. Speaker, I wish to thank the Honorable Member of Parliament for Maun West for the question regarding the progress on the establishment and operationalization of the Maun Center for Special Education. The Maun Center for Special Education was established under the National Development Plan 11 as a direct response to Botswana's commitment to ensuring that no child is left behind in education, and in recognition of education as a fundamental right. The center is designed to provide rehabilitation, education, and care to learners with severe to profound intellectual and multiple disabilities, a cohort that has historically been underserved within our education system. Mr. Speaker, I am pleased to report to this Honorable House that the center's facilities were partially handed over to our ministry on the 29th of February 2024. However, there are pending issues relating to the management of identified defects and additional works, which are being addressed in collaboration with the Ministry of Transport and Public Works. Mr. Speaker, in preparation for full operationalization, our ministry has commenced recruitment processes, and to date, 23 officers have been employed to support the center's functions.
These include educators, therapists, and support staff. Mr. Speaker, our ministry is working around the clock to ensure that the center becomes operational. Some of the key activities currently underway include development of a functional curriculum tailored to the unique needs of these learners, procurement of specialized equipment and materials to support the learning and rehabilitation, as well as general care, capacity building for staff to ensure quality service delivery, and conducting of diagnostic assessments to facilitate the selection processes. Mr. Speaker, for the current fiscal year, the center has been allocated a budget of 12,483,180 pula under the recurrent budget. This allocation is intended, Mr. Speaker, to cover temporary staffing, resources, and operational costs. A budget of 2,465,736 pula was allocated for personnel emoluments. Furthermore, Mr. Speaker, the center has been allocated funds under the development budget to facilitate the resourcing of the center in view of the client it serves. Our ministry is implementing a scale-up approach to budget allocation, which will allow for progressive expansion of services and infrastructure as the center becomes fully operational. It is important, Mr. Speaker, to underscore that Maun Center for Special Education represents a significant milestone in Botswana's inclusive education agenda. Therefore, our ministry remains committed to ensuring that the center is not only operationalized, but also sustained as a model of excellence in special education provision. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary Honorable Hikwama. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga tona, ke lebogela dikarabo. Putso ya ntlha ya motaleletsa ke gore jaaka o buile gore thulaganyo e sa le simolola ka NDP 11 gongwe o ka supa gore ke lebaka le le kae ntsi e simolotse ya gwa e simolotse le specifically in terms of years or months kana days gore re bone sente gore e tsere lebaka le le kae e tsere ngwaga tse kae. That's one. Two, o buile ka partially identified, partially handed to your ministry gore e hilwe bontlha bongwe gore partially gongwe ga re isa go sware gore e hilwe bontlha bongwe bontlha jo bo setse le bota hiwa le bontlha jo bo setse the identified defects tse le setse le di lemogile sologelo ke gore letabe le kgonne go baakanya mo lebakeng le le kae a mme le one madi a go baakanya tsone the identified defects ke tse le tabeng di ngokga mo budgete yone ya gompieno e kana ke madi a ta dirisiwang ke ba baneng ke a ne a hitile a dueletseng se se dirilweng go ngokga ka se ga rona ka ha ke go tsa mo go se sengwe go topola go ngatha one go ngokga o buile ka recruitment ya batho gore wena ha o lebile yone recruitment is it open ended kana go na le ga ye mante gore we are going to recruit up to this time a be re simolola go tsamaya go bereka go tswa ha go ya ka kana kinya we have commenced recruitment le ha go tsa dingwaga tse 10 ntse mo go wena go siame hela yone functional curriculum ye le bua ka yone gore ke nngwe ya dilo tse ile ta di dira le solohetse gore e tawela le
Ke a leboga, Honorable Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga mo palamente o tlotlegang ka potso ya gago ya tlaleletso. La ntlha ke re buile gore re neetswe bontlha bongwe ba project yone e leng gore ke yona kago ya sona the specialized school. Ne go neelwa yalo ka gore go raya gore ka nako eo kana ke dilo tse di hitileng 2024 ba ba neng ba e amogela ka nako eo ba ne ba e amogela ba le mo lephateng le ka ga molao ba e amogela yalo e le gore ba amogela se se ka tswang se heditswe ke ra re ke yona pego e ke nang le yona go hitlhelela gompieno mme ke sona se re reng rona re tsere boikarabelo ba go lemoga gona tota e se boikarabelo re setse re tswa le gone ko centereng yone eo ga ke ne ke ile e retsha kwa ke be ke ya le ko bo gowa kwa ke heta ka bo shakawe e rile letsatsi le latelang ga ke tswa ko orphanageng ka ya gona ko Maung secondary ka ba ka ya le ko gona ko centereng eo so ke bua ka selo se e leng gore ke a se itse mme ebile ke ya yalo ko teng ke ntse ke sologetsa le bona ba baka ko gore mme kana ya ka o lemoga mo palamente budgete yona e re mo go yona e ra re go setse go ntshitswe madi a itebaganyang le gona gore re complete kago ya yona centera yona ena mme anong ga o bua ka le gona gore a e tla nnela ruri 10 years nya ya comrade ke re rona ga re batho ba re nnang 10 years kana 15 ga re dira selo re tla dira selo re be re se wetsa ga gona le bothata re tla boela kwano re mme re kopane le bothata bo gongwe ke tsana mo go ya recruitment ya ka o botsa mo go maleba gore a e open ended re kerile mo re tsere tshwetso ya go recruita batho babereki temporarily kana ba gaetso ga le recruita babereki le lebeletse gore go setse go completegile kana go heleditswe ka go se lekane se se kae se se tlhokanang le babereki ba bakae mme hela ya ka re once it is fully operationalized ka gore e tla be e heditswe go ra gore re tla be re tsenya staff se se lekanetseng gore re kgona go itebaganya le dikgwetlo tsa bana ba ba tshelang ka bona le bogole ka gore tota ke bone ba e leng gore mo dingwageng tse ntse di heta ba ntse ba beilwe ka ga mosii o ka gopola comrade honorable gore ke motho le child welfare ya bana so re dira sengwe le sengwe re pateletswa ke yona component ya child welfare gore a re netegatse gore ngwana mongwe le mongwe o direlwa a tlamelwa ka ga tshwanetse o tlamelwa ka teng mme ebile mo godimo ga moo the fact that education is a fundamental right mo ngwaneng ga gona ya ka re ka seka ra tlhoka go hetsa le go hira staffo se se lekanetseng gongwe ke bue ka ga ke tse gore ke lebetse curriculum raetso re itlhela go ntse go na le di-curriculum tse ntse di le teng go tlogela ka di-policy tsa bo 1994 mme le ka bo le itse gore re mo lebelong la gore re tloga re launche STEAM curriculum based education so ha re batla go baakanya curriculum e re setse re heditse bo di-framework yaanong re latela tsona dikgang tsona tse di tlhophegileng tse e leng gore di kgethegile ma ke dirisa le go go kgethega re tle re kgona go tsenya gone ko gore le bone ba tle ba kgone go tswelwa mosola ke bo STEAMiana re ska ra ba goga ka curriculum e hitileng mme ntse itebagantse le matlhoko a bone ke a leboga Mr. Supplementary, Mr. Procedure, Mr. Speaker. Go na le a e lebetseng Go na le procedure. mo a kolle ga e le gore go na le a e lebetseng Procedure, Mr. Speaker. Kana ga ke itse gore a metona o na decide go avoida diputso tse ke di moditse a ba tsa tsela ya go njela dikgang kana ja ga ke kgone go tlhaloganya nna ke boditse gore gone jaaka ba sologetse gore gone go aga mo le di-defect tse ba di itemogetseng go ya ka bone di tawela le ke putso e ke e boditse e thamaletse ya bobedi ne ile gore recruitment le yone go akanya ga bone ba sologetse gore e wele le kore I need timelines go totelwa dikgang ne ke sa go batla go tota konte
Yeah, Honorable Hikwama, o leka go araba ga se re o tsa dikgang. Ke tsa gore tona o tsa potso ya go ka thwagala. Ke sone se reng a wela, a ba ipotsa gore a gona le a e lebetseng. I think I sense sincerity in trying to respond to your question. Honorable Minister. Ke nne ke leboge mo parlamente o tlotlegang ka supplementary question kana further clarification on the issue. Mo parlamente re rile go na le budget. Budget yona e ya ngwaga o wa madi. Ke yona re lebeletseng gore re heletse re dira dilo tseo tse eleng gore di a tlhokagala. Mme kana ga o ka lebelela lehelo le le kgethegileng ya ka lona leo. Go na le bo educators yalo, go na le di psychologists, go na le gone mo ga clinical psychology ya assessang le bona bana ke dilo tse di turang. Jaanong nna tse nka se go sologetsang hela ke gona gore ga e complete-iwa rra ka re eletsa go e complete mo ngwageng weneo ga go ka se ka ga nna le makgore ape re tla leka gore re hire mme kana ga e le gore budget ya rona ga e re letle go hira ba bantsi mme re tlo netehatsa gore bangwe ka di specialty area ra tsa bone ba tla bo ba nne teng to facilitate the operation e leng gore holistic mo lehelong lona leo ga ke tsora nka tswa ke tlogetse se Supplementary. Defects. Honorable Minister, on the defects. ke a leboga Mr. Speaker. Tsona di defect tse o rra tse di leng teng ke tsona tse re simololang ka tsone. Gore re tswelele ko pele re tshwantse re baakanye mo go sa hediwang kana mo go senyegileng. Ka gore tota re batla go e dira School of Excellence. E leng gore Africa e tla lebelela ko go rona e bona gore tota special education le bana ba ba ithutang bana le ditlhaelo dingwe kana dikgwetlho dingwe tota ba tshwantse gore ba rutelwe ha go ntseng yang jang ra leboga Dr. Kisitegile go tswa Mbemba for Tsopon South. Question number 5, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Tsiere. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon and good afternoon to honorable members. I think it will be shorter, Mr. Speaker, if I could just read it in English. Mr. Speaker, the National Agricultural Research and Development Institute, NADI, has a memorandum of understanding with African agriculture, here referred to as AA, a 100% citizen-owned company established under the Botswana Companies Act. The purpose of the MOU is to set a framework for the two parties to collaborate in agricultural research and development initiatives, such as the adoption or adaptation of new technologies and adoption of appropriate machineries, such as servicing and repair of equipment for the mechanization of agricultural operations. Mr. Speaker, I'm aware that in 2023, NADI awarded African agriculture a tender for the supply and delivery of tractors and farm implements to NADI. The AA is a 100% company, a citizen-owned company, like I mentioned. It therefore qualified to participate in the tender that was issued. This was following an open domestic bid in which 7 companies responded, and AA was selected for award as it offered a complement and most economic and advantageous tender response. The full tender value and the reports is here annexed, honorable member. Regarding the quality of the equipment supplied, AA supplied the equipment as per the NADI specifications. However, NADI has experienced equipment breakdowns and malfunctioning of some of the equipment. AA has been alerted about this, and they are dealing with
with the issue, as all equipment is still under warranty. AA is also currently in the process of retraining the users of this equipment to ensure that they are used properly and maintained and operated in accordance with the specifications. Mr. Speaker, as already stated, NADI has an MOU with African Agriculture to collaborate on areas of agricultural research and development. It was through this MOU that NADI collaborated with AA over the rice trials that honorable member asked about. And for the last part of the question, contrary to the question posed here that suggests that there is a rental agreement, no, negotiations are still ongoing between NADI and AA regarding the leasing of the warehouse by AA. And valuation of the warehouse and comparing it with other NADI properties was carried out, and it has been established that the market value for the leasing of such a warehouse will be ranging between 26,000 and 46,000, contrary to the 100,000 already mentioned here. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Dr. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡. Mr. Speaker. Honorable Minister, di terekere tse le di equipment tse di hellang ele gore di supiwa gore ga di ka tswa di sa siama ebile di baakangwa ne di rekwa ko kae ke tsa mohuta mang hela sente di terekere tse ke tsa mohuta mang ne di tswa ko kae di rekilwe ko kae a me di rekilwe di dintšha kana ke di second hand ya di warehouse ene warehouse ye go buiwang ka yone as we speak, Honorable Minister, idirisiwa eng gone jaana jaaka re bua a ya dirisiwa kana e go hela go buiwa ka yone go sena sepe se le gore sa diragala mo go yone. I thank you. Honorable Minister Tsere. Thank you, Mr. Speaker, and ke a leboga Honorable Dr. 𝗦𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡 for dipotso tsa mo tlaleletsa. Ga ke a tshwara the make and model of the tractors, unfortunately, ga ba tisa karabo e taena le tseo. Mme se ke se itseng ke itse gore ba agriculture ba na le tumalano ya one tractor e neng e dirisiwa le e dirilweng ya ba adoptiwa for our conditions e ne e tswa ko China. Jaanong ga ke sure gore a ke yone e leng gore e teng gone ya. Mme se the supply a se buang ke gore gongwe go tsamaelana le tiriso le go tlhoka go ruta batho go dirisa terekere sente le go sa kgweetsa sente. So ke tsone dio tse e leng gore these breakdowns are attributed to. So that is why the company is taking up the initiative now to retrain and train very hard. And as an engineer, I understand, if you don't train people how to use equipment, you'll always repair them. And that is the challenge here. So I think with the proper training, that will be resolved. As to whether di tsile di le di shakana di le old, leone ga ke a tsaya karabo a teng ha, I will take it up and probably inform honorable member ka gore ya ka ke bua go na le tumalano ya go refurbish. In terms of the warehouse ke leng gore NADI ka bo yone e ne ya tsaya tshwetso ka gore ba na le tumalano ya gore ba akanye diterekere bogolo jang ebile le tsa batswana yaanong ba batalegelo la workshop ka gore setse ke na le ditumalano le wena in a cost sharing mechanism a re dumalane gore o dirise legelo la me wena o bo ntuela ke yone thulaganyo e leng gore ba NADI ba le ka go bua ka yone ha o ntuela yana gore a re wena o tsenya equipment diterekere di tabo di takwano mo ga borone mogolo jang tse e leng gore they require major service tabo di ba ka ngwa gone ha be di busetswa ko morago mme aka ke bua bontsi ba diterekere tse ke tse e leng gore di assemblwa di assemblwa gone mo NADI. I thank you very much. Yeah, Warabilia warehouse. Yes, okay. That's the one, yes. Yes, you shall provide the answers on the type or the make of the tractors
and whether they were new in 3 days. Yes, I'll do that, Mr. Speaker. You have an alternative to invoke Standing Order 41.2 to make that, or you can submit a written answer to the clerk and to the member. Mr. Speaker, I will submit a written response by tomorrow to the clerk, both the clerk and the honorable member. Thank you, Honorable Sir. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧, member for Molepoole North. Thank you, Mr. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Hey. Mr. Speaker, like ruraletse mototlegi mo parlamente wa Molepoole gore tsela ya mahetwe Molepoole gore mente o tsere tshwetso ya gore why upgrade. It is at design stage as we speak, but given the current fiscal constraints, it is expected that the actual construction of the road will commence when the availability of funds for development projects improves. In the meantime, the road will continue to be maintained as gravel road, whereby dry grading is targeted to be done on a quarterly basis. However, due to equipment breakdown and the shortage of funds for outsourcing, this target is often not achieved. The road was last graded in March 2025 and is scheduled to be graded again in September 2025. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Khan. Nyami ke a utlwa le ka tlhaloganya seemo ne ke re mme tona ga se ra anong ga re baakanyetsa ditokamano tse di tang o te o e priority thata mo gore te budgetelwe sentle. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ki lebogela potso ya tlaleletso from the Member of Parliament. Ki supela gona gore hela jaaka ki supile gore is at design stage. Kana go that means gore madi a pela rothegela mo the consolidated fund. Gore re ke ngwa ditsela tse leng gore tabe di potlake. Thank you very much. Honorable Barwang, member for Mogotian East. I am Modzela, Mr. Speaker. Honorable Philemon Aaron, member for Ngami. Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Hey, ke a leboga. Nya ntse ke tao ya raba ka Setswana. Dumela Honorable Aaron le batho ba go Habu le Tubu. Mr. Speaker, potso e botsa mabapi le gore a go emisitswe ka bo ditshako ko metseng e ke sa tswang go ibua e mebedi ke boammaruri go tsere tshwetso ka 2010 gore go emisiwe go ba ditsha mo metse e mebedi ya Habu le Tubu. Mabaka magolo, Mr. Speaker, e le gore go lemogile gore metse e karolo ya teng e ema metsi mo e leng gore ga go a babalesega mo banning ke yone tshwetso e tona e neng ya tsewa gona ka nako eo mme e na re ha iswa nna e tsewa ga dirwa tshekatsheko e neng go engagetswe ba Botswana Geoscience Institute mme ba ne ba ira tshekatsheko hela ba le ko ofising ya bone ga ba ka ba etela go yone metse e mebedi e go a go bona ka matho ka gore ne gona le thaelo ya madi so ke gone ha re leng teng ga re ise re ire tshekatsheko e tseneletseng so ke sone se o bonang e le gore ga go ise go bulelwe gore ka boditsha e ka nna teng ka gore ga gona sepe se se ka re thomamisetsang gore ga re be batho ha e leng gore go na le metsi ba tsewa ke morwalla ha metsi a boa so ke sone se diragala a go kile ga nna le peo e nngwe e kile ya nna teng ya ka mo parlament a bua gore go na le gore go a agiwa go tsweletse nya ga o ise go beo ope ebile ga go ise go beo epe institutions ha re sala moratorium o tsena ka 2010 se se diragetseng ke gore ba neng ba ntse ba beilwe bone ba tswelela ka go aga le mahelo a ne ntse a beilwe a ba tswelela ka go aga ga mmogo le ba eleng gore bone kana metsi e ke le gore ne ntse di tleriwa gore ke metsi bošweng
go na le e leng gore batho ba ne ba sala ba bewa ke bogosi bogologolo ka jalo bone bao le bone ha bata ba supa ba letelelwa gore ba ka tswelela baga mme hela peo ye mpšha mo motseng o e sampe eme ka tsela e ntseng yalo mme ke a utlwa ka maswabi gore selo se sa gore go bo go emisitse go ema go ka baka ketsaetsego mo motseng ka gore go raya gore yaanong ga gona ko batho ba bewang teng mme thulaganyo e teng ya gore batho ba gabu le tubu ba bewa mo metseng e e bapileng ke a leboga. Supplementary. Honorable Aaron. Tona, ha ke itse gore a o tlhaloganya bothata jo e leng gore batho ba tubu le ba habu ba tshelela mo go jone. Ke gore ke utlwa o e bua motho go hela gore batho ba ka bewa mo mahilong a gauhi le bone. O ra mahilo ae. Ke utlwa o e bua motho go hela ore study se dirilwe mme se direlwa mo ofising ga ba ise ebe ba ye go gata ko mahilong a amegang. Tona la bohelo mahilo a re buang ka one a nna le merwalela ke leng a o itse gore la bohelo mahilo a re buang ka one a nna le merwalela ke leng le gore a wa itse gore merwalela e nna mo kgaolong tsa Okavango ngwaga le ngwaga mme ebile go na le mahilo a ile gore a nna le merwalela a ile gore a ama batho ke mbone ba sa hudisiwe. Thank you. Minister Tere. Mr. Speaker, ke tlhaloganya go bothoko jo mo parlament a buang mme kana ne go lemogilwe gone ka 2010 gore go borai yaanong kana ha o bapisa borai le gore o behela ke gone ha bothata bo ka nnang teng ka gore ba tabo ba ka tsenelwa ke metsi mo go ka sekeng go siame ke sone se o bona motse o no ga emisiwa go bewa ditsha tse di shateng batho ba neng ba beilwe ba ne ba hudisetswa ko go ha godimonyana jaanong ke sone se o bona motse o sampole teng Mr. Speaker yaanong ya gore ba ka iswa kae ba ka iswa le go gumare le metse e bapileng ga go patelesege gore ba ya ka rona ko mahala pe wa applyela sistema mahala pe o be wa kora disele jaanong bana ba ka go bewa mo metseng e mengwe tota ga go ka ke ga re ba behela mo motseng ke boammaaruri metse e ka ko ka Vango ka bontsi e na le ke tshabelwa ke merwalela ha pula e nele mme kana Mr. Speaker ga o ka kwa ba matho a ke re wa utlwa gore gompieno morwalela o kgona go after 30 years ya ka Lake Ngami ne ntse e sena metsi le baka le lelele all of a sudden e na le metsi a go ra re be batho tata re ba hudusa ha yaanong ha metsi a nna teng ga go thuse sepe ke sone se gore menta tse re ntshwetso ya gore re ska ba go thelele gore re emele gore batho ba bewe sentle so ka tsela ntse jalo o ka Vango o tshabelwa ke merwalela mme a go tshwane habu le tubu one go west ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary o ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Potso e nnile gore la bohelo go nna le merwalela ko metseng eo ke le koparo e arabe study so se buang wa re ke sa 2010 between 2010 and 2024 2025 a go kile ga nna le merwalela maloba ne le hita ko Natane ko CKGR le bua ha ile ditshwanelo tsa gore o tsholetse ho o goletse ho ke ancestral home a o tlhaloganya gore batho ba tubu batho ba nokane batho ba habu ba na le baka le kae ba nna ha ba nnang teng ke mbone le bona e se tshwanelo ya bone ka gore ngwao ya bone ke go tshelela mo metsing ke le bona e se tshwanelo ya bone gore ba ka tswella ba tshelela mo metsing ha ba bangwe bone e le tshwanelo ya bone gore ba ka tshelela mo sekake. Honorable Minister. Yeah, Mr. Speaker, wa utor ano o go gala go sile. Ya no, Mr. Speaker, tshekatsheko e neng ya dirwa gape la bohelo e bo gautshwane ke ya 2021. E dirilwe ka 2021. Me bile le phata le tsela khanye go godimo go re
re mo tseleng ya go kopa madi gore tshekatsheko e dirwe e te kgone gore bolela gore ha go siameng ke ha kae ha go sa siamang ke ha kae mme se re ka se re se dire le goromente ene le mo mahelong o thela a se gore ke go tubule ha buhela ha go kwa ba batho ha e leng gore wa itse gore go a flooda ho ha go kwa dira o ta bo sna boikarabelo le goromente ha e le gore o kilo a bona jaanong gore go tsere le baka le le ka gore go te go floode gape ga se question eo ka gore ha dineo a kata gape yanong bo go flooda ra go ira yang ra go ntsha batho gore la bohelo go flooda ga se kgang jaanong e leng gore a batho ba ba tshwanetse gore ba beo mo metsing hela ha re bona hela re ba beo mo metsing nya re ta gore goromente a sena boikarabelo gore a ntse a itse gore go a gona le metsi Procedure, Mr. Speaker. Ke a leboga, Mr. Speaker. Further supplementary. I want a procedure. Procedure, Mr. Speaker. Honorable members, Alessa Dumalan le tona le tabelesa Dumalan le. But the order, honorable members, order is very clear. Are have a determination or how ka flood. Lao ka 50 years. But as long as the determination has been made that this place will someday flood, abaka ke babatu. Kisa sibua. Halesa Dumalan la belesa Dumalan. Last supplementary, Honorable Aaron. Ke a leboga, Mr. Speaker. Tota ke ta ke ipotsa gore ya ka minister a se tswa go bua gore le ha e ka nna 1000 years go ntse go ta go ka flood ga re gane gore go ka nna yalo mme ha e le gore dibetso tsa tholego di kata kana o bua ka dibetso tsa tholego rona re bua ka tsamaiso e le gore flood tse ile gore di normal gore a tlhalose gore la bohelo go flooda ke leng a se ka re bolela ka dibetso tsa tholego sa buang ka sone o bua ka kaya dibetso tsa tholego minister puso ya gago e le gore ke ya ditshwanelo tsa batho e le gore ya ka ne re sa tswa go bua le bone wa ntsala ke wa mosaro a tshwanela ke gore a ye go hitwa ko CKGR a ware batho ba tubule habo ga ba tshwanelwa ke go nna mo mahilong a bone modimo a rile naman le ate wa reng ka gompieno bana ba ile gore ba tsholetswe mo mahilo a bomma bo mogolo gore bomma bo mogolo ba tshotse bana ba na le bana mebile le bana ba bano ba tsholetswe ba mo plotong tse dingwe hela a se ga o to gore ba tswaha ba tologa ya ka modimo re ata le name a bo ba ra gore ke bo maipa hela se bue ka dibitsa tsa tholego bitsa tsa tholego di diragala gongwe le gongwe la bohelo go fladile ke leng minister ke kopa gore o tse kgae ka thwagalo Minister le ka mongoto Mr. Speaker ke a leboga me ke a utlwa and sense frustration on honorable members voice me I'm sorry ka gore go ra gore ka 2010 ha tshwetso e ne tsewa e ne basitse mo goreng go hale ne go eme metsi mo eneng gore ga go ka ke ga nnega go ra gore ne le mo melapo me ke tshwetso e neng ya tsewa ya no tshwetso ha e setse e tserwe jalo nya retsa Order, members. tshwetso e tserwe jalo e tshwanetse gore ya no go dirwa dithothomiso ka tsamaiso ke sone se ke re dithothomiso di ne tsa dirwa ke ba ofisi ya rona ya Geological Geoscience Institute me ba dira ba le mo gaborone ba sa ya ko habu le tubu ka gore ne go sena madi jaanong thulaganyo ke gore re tsa ke re go na le Order, members. Wa well. jaanong go dirisitswe dimmepe go lebelela akere and the topology ya lehelo leo jaanong se se tshwanetseng se diragale se ke dumalanang le wena ka sone ke gore ba tshwanetse yaanong ba emelele ba ye ko tubu le habu ba ye go bona seemo seo mme tshekatsheko ga re kileng rata go bapa le gore tiragalo e diragale ke ka 2021 jaanong kare lephata le tsere boikarabelo ja gore le go sekaseka ga le swana le sekaseka ho ka gore ga e ka re ne re emisitse e be re tswalela hela re aba re sa checka sone se se rileng gore re emise mo tshimologong so jaanong so seo ke go sologetsa gore se ta dirwa jaaka re le puso e lebelelang ditshwanelo tsa batho mme ditshwanelo ga di re gore jaaka ne re tswa go hita re pitseng ko CKGR e be re re ka gore
batho ba hubu ba tshwantse ba habu le tubu ba tshwantse ba nne ho e be re ba bahela mo metsing ya ta bo se di tshwanelo go di mo ke a leboga. Order, honorable members. Honorable members, e le sile nako ya dipotso e sale chaile. Ke ne ke re, honorable ministers, when you make an assurance to supplement a question or to, as Honorable Siri did with question number 5, le na le malatsi a mararo gore le tise information ya tlaleletso le nele mo parlamente mme le na le tshono ya standing order 41.2 gore le ka talaira a correction eo ma interpretation era le tlaleletso le ka e dira kgotsa submit a written answer in 3 days to the clerk, but also le nele le mo parliament, or the clerk will send it to the honorable member. Kera ya kanu o ta latedisa kganya ora ditrekere ne di disa le gore make wa tsone ke a ke tse gore ke kganya dithabi 3 days should suffice. Leader of the House. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, go na le ngore go e teng ya ma parliament ba supa gore go na le dipotso tse ne le gore tsa taleletso tse di sa arabiwang. Ke tsa gore dingongore tseo di thamaletse di maleba mme go ngwe re thusane ka gore ba dumelang gore ga ba di santse le ko morago go ngwe le bone ba gakolle le go neela ma bo minister ra go kgona go ba thusa. Ke a leboga. Indeed, that is in order, Leader of the House. Le dire ya ka le gakolola tswetswe ma parliament. Da kwa dipotso e heletse gone ha. Let's go to the presentation of a government bill. Clerk. Presentation of a government bill. Honorable members, I understand that the Minister of Environment and Tourism has a bill to present, and Honorable Major General Pius Mokware is acting for Honorable Muluti. Honorable Minister Mokware. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. Mr. Speaker, I beg to present that the Community-Based Natural Resources Management Bill number 11 of 2025 be read for the first time. Let the bill be read the first time. Community-Based Natural Resources Management Bill 2025, Bill number 11 of 2025, first reading. One for second reading, Honorable Minister. Later today. Or later date. Later date. Thank you, Honorable Minister. No, he said later date. Let's go to motions, clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the Botswana Occupational Safety and Health Policy. Motion, resumed debate. Honorable members. The question is that this Honorable House resolves to adopt the Botswana Occupational Safety and Health Policy. Honorable members, the debate on this bill on this policy is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Shimamonaheng was on the floor debating and is left with 6 minutes and 8 seconds. Honorable Monaheng. Thank you, Mr. Chairman. Motsamaisa tiro ya parlamente. Thank you, Mr. Speaker. Maabane kene ke le mo selareng seraleng
ke ne ke bua ka badisa ba dikago gore tota ga ba nna sentle mo tirong mme ke batla go e gatelela be ke tsena mo go tse di latelang gore kana dipula ke tse di etla serame ke se tota o itlhelela gore ga ba nna sentle gotlhelele yaanong ga ke tswelela Mr. Speaker ke ka bua ka enhancement of mental health at workplace. Ra itse gore mo malatsing a gompieno ko tota hela di letshono le lentsi ka jalo go na le go kgoberega ga mewa stress yaanong ga gongwe go tshwanetse gore e re ko tirong moeteledipele a ba ka kgona go bona gore nyame kana ba leba jang ba kgona go thusa ba leng stressed ba leng mo gore ditlhaloganyo ga di a nna sentle ka gore ga rotlhe hela ka re ntse yana go konteng ga bagolo rotlhe we have a level of insanity konte ga bagolo mme a be go raya gore kana ga tlhaloganyo e sa iketla ga gongwe ga o ne sentle le go bereka ga o kgone go bereka sentle ka jalo a go nne le gore go le ba lebiwe ko mahatsheng a mangwe a ka ko bo UK wa go itlhela boso nako nngwe a ntse a botsa ga go bona e ka re o stressed a go botsa gore are you okay rona gantsi mo tirong baeteledipele ebile o ka go omanyetsa gore ke ka re ga o lebege sentle a sa go thusi gore go lebega o sa iketla mo tlhaloganyong ampo mo moyeng se sengwe Mr. Speaker ke safety training gore ha gongwe tla be re bua yana re go beiwa melao mme go tsweng ha a be melao ye ko ditirong go sa rutiwe batho gore melao ke ya go nna le safety ko tirong se sengwe ke gona gore melao e nna teng go tsweng ga e dirisiwe yaanong a re lekeng gore melao e ntseng e le teng le o no ka ke itse gore wa go heta jaaka ke supporta tona mo gone a melao e ntseng e le teng le o neo a re go make sure gore ya dirisiwa e se ka nna molao hela leina hela ha re ntse re leba re ta itlhela gore tota gantsi mathata a ko ditirong tse e leng gore ke tsa construction ditiro tsa construction ke tsone tse o itharang safety ka re e ko tlase thata ko molepolele kwa go na le di-sites ampo construction places tse e leng gore di tsweletse ka dikago mme a gongwe le ga o heta hela wa go ithela batho ba sa rwala dithoro tsa teng tse leng tsa di-helmete ba sa apara ya ka go setse gore go apariwe mme Mr. Speaker e nngwe ke ya gore a go nne le bosekono cleanness ko ditirong bosekono hela bo gagametseng jaaka mongwe ana a bua gore maloba ko dishopong dingwe tsa dijo go ne go supa e le gore nya dijo ga di tshware sentle mme e re aka go ntse yana go nne le di-whistleblowers go nne le batho ba e leng gore kore di-whistleblowers di seka tsa kgopakgopediwa e re ga e le gore motho o tlhagisitse gore kwano mo tirong ya gore mo businesseng ya gore dilo ga di tsamaye sentle a kgone gore a sireletsege ka gore ga malatsing a yaanong bone di-whistleblowers tseo batho ba kgonang gore ba tlhagise gore dilo ga di tsamaye sentle ba setse ba tshaba ka gore go tsweng ga ba tseelwa dikgato go tsweng ga ba tsewe sentle le di-inspections a go inspectiwe mahelo a ditiro kgapetsa gompieno kwana se ne se bona ko dishopong tse nka sekeng ke di bue ka maina wa go itlela gore go diragetse lebaka le leele thata go diragetse lebaka le leele thata mme go sa inspectiwe e ne e le hela gore mme ebile o ka bona gore go ne go inspecta babega dikgang ba ne ba utuile go nka whistleblower yaanong a mogoromente molao o gatelela thata gore go inspectiwe go checkiwe dikago kgapetsa
maybe the nngwe ke ya go fostera safety culture gore re ka ne re na le melao e tlabeng e nna teng mme ha batho bona tota ba sena the culture ya gore ba itse gore ba tsore ba nne safe go ngolong ha ba leng teng jaaka mabanne ke bua hela ka bana ba ba tsamaisiwang ka dikochkara o bo ipotsa gore safety ha kae kochkara yeo e tsamaya mo tirong mo tseleng e leng gore e gazetted lo e kgwetsang go ga itse le gore o sotse gore a dire jang ha thana mo righting ampa a thana mo lefting mme pegile bana ba sekolo yana gore government e leng gore sotse re make sure gore dio tse di a ema molao o make sure gore dio tse di a ema batswana ga ba jiwe ntsoma batswana ba tshela sente botshelo ba bone bonne sentle ke a leboga. Honorable Deputy Speaker. Mr. Speaker, honorable members. Ke emele nna ke rotloetse mogopolo wa molawana wa ga honorable Mokgware. Ke re ke simolle ka gore ba gaetsho re na le bothata mo bodirela pusong bo bo tshwana le ko booking matitšhara kana ba pehela ba ileng gore ba na le go tlhaselwa ha ba ntse ba theogetse mo ditirong tsa bone se leng gore se ka inka se supa ke gore ke le mooki nako ene ke santse ke theogela go ne gore diragalla re lala re theogetse bosigo ja night duty ya ka le itse mme re na le go tlhaselwa mme go te re na le security but security seo e se sone sentle ka gore ene o tla go bolelela gore o disitse dikago tsa puso ga di sa baoki yaanong ke re ka re a go tlhamalle honorable minister gore a go tsene sentle mo ditsetlaneng tsa phiro gore ga o hirile o hiretse ho mo tirong ye diphatsa e ntseng jana se se tla go diragalang go tla diragalang go gore go nne mo mokwalong re se ka ra akanyetsa gore o tla go se dilwa maikutlo hela ka gore tse dingwe bangwe ba baoki ba heletse ba reipiwa during go attack mo go ntseng yalo and go reipiwa ga gona compensation ke gore go te wa go se dilwa maikutlo wa go tshela ka seo botshelo ja go jotlhe you get depressed ha o nna depressed kgantele le tiro ya tsamaya o boa go nna morwalo wa family ya gago yaanong ke re ka re mme le gape ga go tsengwa ditsetlana mo go tsa phiro kana kontraka ha o hirwa ka yone a go rutwe batho because batho ba bangwe ba hirwa hela a ba tla saena e le mmereki kana le ene mohiri wa gagwe a rutiwe gore o tshwanetse go ruta bahiriwa ba gagwe go bala kontraka le one melawana wa make sure gore e teng wa ba e bontsha gore ga go ka iragala kotsi ya go diragalla se se tla nna teng ke rotloetsa gore a dikontraka tsa phiro di tlhalose honorable minister gore tsamaiso e nna eng ga go ka nna le tse dintseng jalo se sengwe ke gore re na le bana ba sekolo se ke se tlhaloganyang ke gore molawana o sireletsa gotlhe le bona bana ba sekolo ba o le matitšhara ka gore ke gone ko ba berekelang teng ke yone workplace ya bone gore bana le bone ba tlhoka gore ba sirelediwe bogolo thata mo malatsing a gompieno bana ba dikolong ka dithipa ba dikolong ba tshotse dinnotagi gongwe re ka nna le occupational safety health officers gongwe re ka bona go na le pharologanyo ka gore gongwe ba ka nna go na le nako e ba searchiwang stop and search mo di-gating tsa sekolo gore re itse gore bana ba le bone wa bontse o mo sireletsa ga o tsaya dilo tse o mo go ene kana tota ka re bua ke gore we should protect them against emerging psychological risks so ne ke kopa jalo gore dikolo le tsone di lebelelwe ra gore di tlhoka pabalesego Mr. Speaker go na le molawana o bidwa Tobacco Control Act molawana wa motsoko ga ke siko ke bone o bereka gope o no a dira yona nako ene ke santse ke le ko booking o dirwa ile gore ga te o tla sireletsa setšhaba go tla gogelwa ko mahelong a e seng a merafe e leng teng mme ga go iragale jalo go na le molao tsetana mo teng e reng go tla tshwanela ke gore ga o rekisa motsoko o bo o na le teseletso license mme ga gona selo se se ntseng yalo Mr. Speaker re bona hela ile gore go gogelwa gongwe le gongwe ke tla nna ke ga se kai ka gore ke mo ki o tla re o le mo warding o na le molwetse o tla utlwa monko o tsena ga o gadima ka festere wa bona motho o tlo go tlhola molwetse o ntse a tlase ga setlhare mme o a tlase ga ward wa goga
motsoko o tsena gape mode mo go bone balwetsi ba ba ileng gore na re thare re ba sireleditse so se ke le kang go se bua ke gore Clarification. a molao ra o Clarification. gagamatswe o leke gore o tsenye ditlatsana ka gore ditletsana di tsetlana mo go one o gagamaletse yone ya no smoking in public places ka gore ke nngwe ya kana to be a second smoker go dangerous go na le ene o tshotseng peipi eo kana o tshotseng cigarette yaanong se ke se kopang ke gore a re lebe gore ha go iragala jalo dikgato go tsewa dihe Mr. Speaker because go lebe ga e nna molao hela go tswa o irwa hela dikgato ga di tseo go gwa hela go ra gona ke puo hela ya molomo Clarification or Mapulanka. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a go leboga Mototegi. Ke ne ke re ya ka ntse o bua mokganye yone ya metsoko e. A mme ga o lebile ha re lebile botsogo jwa lehatshe re lebile le dipatela tsa rona le makoa a tsena mo setšhabeng. A mme ga go ata gore mo nakong ya gore le rona hela re le setšhaba re seka seke kgae ya gore a mme re ka tswelela re ntse re importa motsoko kana re buisane e se setšhaba gore yaanong gongwe re emise motsoko mo lehatsheng la Botswana o ile ba yang. Honorable Deputy Speaker. Era ke a go leboga Honorable Blanca ye ya gompieno ya go emisa o tlang kgogela mo thaelong ke le ka go supa gore re ka baballa matshelo a Batswana yang ka gore le ha ile ro tla o emisa ha o iso o emise gone re dira eng ke tsamaya gone ho gore re baakanye ka ha re ka sireletsang Batswana ka teng mo motsokong ka go santseng go iragala ka teng le tsone di ka tlhao tse ke di buang Honorable Minister ke kopa gore re tsenye leitlho mo kganye e bidwa go te health leave ke ibitsa ke re health leave ka gore ke le ka gore ke ska ka dirisa mahoko a mangwa a go ngwatla se ke nganne sentle health leave ke ibuelela ka siding ya bomme kgwedi le kgwedi ba tsena mo setswalong menstrual cycle me ga ra dirwa ka go tshwana re le bomme go na le bomme ba reng ha ba tsena mo setswalong a ba nna molwetsi tota o e leng gore ga ka tswa ga phakela thapa a ya tirong ha se tsa tsene mo setswalong seo ka gore ba bangwe mo go rona ga se setswalo hela ke bolwetsi go na le ditheme tse di dirisiwang gore ha o na le painful periods e bidwa dysmenorrhea ha o na le heavy periods e bidwa menorrhagia e leng gore le dingaka ba approve gore go re la ha ile go tswa mo beteng go a ko bateng ha go possible because they are very heavy, they are very painful. Mo e leng gore re ska ra tsa gore mme mongwe le mongwe tsena mo setswalong so ga gona molato go tshwanetse gore go nne le gore re seka seke gore go na le bomme ba ile gore ke bolwetsi ja bone bogolo yang bomme ba sa abelwang thari Mr. Speaker ha ba tsena mo setswalong e nna bolwetsi bo botlhomolang pelo mo e leng gore ha ne bogolo ba ka hiwa malatsinyana a mabedi the first 2 days ba sa itirong gore bogolo go nne botokanyana le go ipaakanya ka gore le ha gare ga batho motho a modimo tlhabia ke ditlhong o palwa le ke go emela ka gore ha go tla go a tla be le gore yaanong ga go nne sentle mo go ena le ha gare ga batho mo officing a tshwanetse gore a emela e toilet go ipaakanya ga go possible because ka ha meago ya rona ntseng ka teng e la di office ga gona sephiri sa gore mme o ka tswa jang ke bereka le retshire mo officing ha ke emela hela ga nkgadima wa go bona gore a o yaanong mme o ntseng yaanong ke re ke a kopa hela gore ra mo tsetlaneng ga o ba seka-sekele wa ba latlhella yone health leave bogolo jang ba ba na le mathata ga ke re mme mongwe le mongwe Honorable Minister ka re a re shebeng gore go na le bomme ba ileng gore bone ke bolwetsi ja bone kgwedi le kgwedi le wena hela ha o na le ngwana mosetsana wa tlhaloganya ko lapeng gore ngwana wa me o hatla go tsena ha kgone go a sekolo e se gore o tshaba sekolo kana e se gore ke matepe ke go kopela gore so se ke bolwetsi re ska ra lebala gore one menstruation it's a concern it's a human right issue again gape e ntse ke occupational issue re ska ra etsa gore motho ga re ga ke a tsoga ke mo setswalong o ka se go bolele mongwe le mongwe but I think one of the supervisors o tshwanetse gore a tlhaloganye condition ya gago e leng gore yaanong ha o tsena mo go yone ha o tlhoke gore yaanong o bontse o tlhalosa mme at least hela ga go ka nna mo molawaneng gore bogolo first 2 days
mme a kgone go nna mo lapeng a kgone gore a kgone go tlhapa ga a batla go tlhapa a change ga a batla go change a ithetsa ga a batla go ithetsa ka gore ko tirong ga gona ka o ka diralo ebile ga o ka bereka le ba ile gore ga ba tlhaloganye ba go nnaela ba re a re go dileng a kere le rona re tsena mo setswalong so dio tseo hela ga re ka leka gore re baakanyetse bomme Mr. Speaker ke tla ema jalo. Members, the freeze the clock. Nako e setseng ke yone e le bona yone nako yone ke yone e setseng before the mover is called to reply to the debate. So let me just call the mover to reply to the debate. Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗡. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke batla go rela ke leboge dikgakololo tse di kana-kana tse dintsi tse di tsileng ka batlotlegi mo tlung e. Mme ebile ke be ke itumelele ka fo ke boneng ba tsaya kgang e ka mafatha ka teng ebile ba tota ba bona gore ke seo se ba batlang go bona se direga. Ba ba bantsha le dikai tse e leng gore di a diragala mo ga rona gampieko tse e leng gore re tshwanetse gore ba rotlhega yaka re tla bo re o fetisa molao re dumalana policy ena re dumalana ka one ke gore mongwe le mongwe a rona a bone gore ya diragala. Ke ratile mafoko a ga motlotlegi mother of the house a bua ha a re tshwanetse gore re tsenye mo re go bitsang re culture of safety in the workplace. That is important. We have to inculcate culture of safety in the workplace. Maybe the pesca a similar hella or a workplace, a rack or a toga lanting. Look on a correlenting. Go can a corta or rebated thing, corri reeling thing. Look on a comala ping out how Wahakan, how Nali project to Wahan. That is a workplace for somebody else. So safety should start with us. Barotli. Ribonoring. Botswana wa rona re ka moisa ko pele re le a healthy nation ebile re itseng ka gore dikgwetlho tse di re batlang ke tsa eng jaanong ke ratile ke utlwile ka fone le bua ka teng mme ebile ke a kgothala go na le kgothatso ka gore a gore tla re yala ya ka re o fetisa yana rotlhe mongwe le mongwe a ba nna le responsibility go lengwe la kwa teng a go bona gore re itshola ka tsela e ntseng jang kana safety le health wise ya ka mme Madam Speaker ntse ga bua ka gore re bua ka botsogo mo ditirong gore re botse ka tlhwagalo jalo kana ha ile gore ba bereki ba lwala business le ona ya lwala ha e ka ke ya dira di profit ya ka e tshwanetse go dira di profit. That is what we should always remember. Me ke ne ke batla gore ka mafoko a kalo Mr. Speaker ke sa batlo go jala nako mongame ke re I beg to move that Krenka. Mr. Speaker, I move accordingly. That's sufficient. Thank you, Minister General 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗓. Order, honourable members. The question is that the Honourable House resolves to adopt the Botswana Occupational Safety and Health Policy. Order, honourable members. The question is that this Honourable House resolves to adopt the Botswana Occupational Safety and Health Policy. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. The policy is adopted. We go to another motion, clerk. Adoption of the National Productivity and Competitiveness Policy. Motion. Order, honourable members. The question is that this Honourable House resolves to adopt the National Productivity and Competitiveness Policy. The motion is by the Minister of Labour and Home Affairs,
Honorable Major General Pius Mokware. Honorable Mokware, may you present your motion? Good afternoon, Mr. Speaker. Make it 2 minutes because I've got a lot of papers here. Number million, take your time. Yeah. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you. But upstairs I'm well arranged. Mr. Speaker, Botswana does not have a policy that specifically addresses productivity and competitiveness issues. Therefore, this policy is the first of its kind and aims to position... Motion whip. Check the quorum, please. Therefore, this policy is the first of its kind and aims to position the productivity and competitiveness agenda as central to the national development agenda. The policy serves a commitment from government towards increasing Botswana's productivity levels and improve her economic and global performance. This is critical to the country's development agenda, considering the role of productivity in economic growth, employment, and improvement in livelihoods. Mr. Speaker, the current productivity performance across the sectors of the economy is unsatisfactory. It is regarded to be at negative 0.44%. Hence, the need for a more organized way of addressing this challenge. The policy provides a platform for engagement with all stakeholders as outlined. Multiple reports by different entities, including the World Bank, Botswana National Productivity Center, Botswana Institute for Development Policy and Analysis, World Economic Forum, and the Institute of Management Development have all shown a decline trend in Botswana's productivity and competitiveness performance. Mr. Speaker, besides the decline in performance, these reports note issues around poor work ethic, unavailability of government policy framework, fragmentation in efforts towards implementation of productivity and competitiveness agenda, as well as challenges relating to the data collection and monitoring. Mr. Speaker, subsequently, the policy seeks to provide a framework for raising Botswana's productivity levels and competitiveness performance in a deliberate and structured approach. It also provides for establishment of formal structures for accountability in implementation of the productivity agenda. It is also noteworthy that the policy is in line with Botswana's commitment to SADC Declaration on Productivity, the Pan-African Productivity Association, and the AU Declaration on Employment, Poverty Eradication, and Inclusive Development in Africa,
which underscores the need for productivity improvement across the continent through development of relevant policies. Mr. Speaker, in terms of the structure, the policy is designed as follows. The first part of the policy contains the four-word acknowledgement, where we acknowledge where we might have collected information from, definitions of terms, and executive summary. And then, subsequently, part outlines the introduction and the approach to developing the policy. The third and fourth provides Botswana's philosophy on productivity and competitiveness and situational analysis. Part 5 and 6 and 7 outlines objectives of the policy, institutional framework, monitoring, and evaluation. Lastly, Mr. Speaker, the policy and the strategy is presented for purposes of operationalization, and it provides targets, timelines, and actions that will be carried out as part of the implementation policy. So we have this particular policy, we have the strategy, we have the plan with clear timelines which we have to achieve as a country. I think this is a progressive way of addressing issues of productivity and competitiveness in Botswana. Like I have already alluded to, Mr. Speaker, that this is for the first time in this country that we have taken productivity as an item and as an agenda on its own. Gore e re ya ka re le Botswana re ntsana re ipona gore mme gone ko maduong re eme jang le ga tsela mongwe le mongwe wa rona kwa berekang teng re be re bona gore o kgona go tisa maduo ka tsela e ntseng jang. We have to inculcate, we have to build this in each and every Motswana kwa le nteng ga bereka itse gore kgang ya rona ke maduo ka letsatsi ga chaisa o dirile maduo a kae. Maduo ga tsamaelane hela ka gore ra bone in terms of profits tse di tla bone di balwa in a balance sheet. Yeah. A tsamaelana hela ka maduo, even the economic growth ka for ta bone le ha tsile gola ka teng. So go mo Motswana mongwe le mongwe gore re tle re be re bona gore this policy ya re berekela gongwe le gongwe ko re teng. Whatever you do, you should evaluate. Whatever you do, you should have targets. Whatever you do, you should have the metrics to say, how are you going to evaluate and how are you going to achieve those sort of targets. Ho e leng gore re na le bangwe ba santse ba le ko morago ba pallwa ke gone go dira kana go tisa maduo. Re tshwanetse gore ba direle tsone the individual development plans so that they can achieve their goals. Gongwe le gongwe for lente ke gone ano mo re tatang gore each and every organization mo Botswana e tshwanetse re be na le one performance management so that we can now arrive at where we all want to arrive as a country. Ga gona sepe se se siame ba ge tswa kane ke le balla di report tse dintsi ana tse Mr. Speaker tse di re super le kotase di re super re le batho ba re sa tlhagalang tiro mme sengwe se ke tshwantse gore re se tlhaloganya se dibuka tse tsotlhe tse di thotomiso tse tsotlhe all the studies tse di se supileng poor work ethic mo goro poor work ethic ke di bala gore batho tlegi ka rotlhe re le fa yana se re se bone se diragala di kae di dintsi tse re di bone. Mr. Speaker, I thank you. Thank you, Minister Mphato, for saving us more than 20 minutes. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to adopt a national productivity and competitiveness policy. The floor is open. Honourable Minister David Tere, member for Mahalape West. Mr. Speaker. Ke emela go supporta tona wa tsa khiro le merero ya selegae mo tshutiso ye wa e bona gore tota ke mosamo hanga e ba ya lo mo ditshutisong tse ntseng a di bua in as much as o tshwanetse o he mmereki ditshwanelo tsa pereko a bereke sente
o tshwanetse le wena o solohele sengwe mo go ene jaanong o taka policy ente thata e supang gore re le lehatshe re tshwanetse re nne le thulaganyo ya go lebelela gore go berekwa sente maduo a tswa ebile re lepalepana le ba bangwe e seng hela mo lehatshe la Botswana le mahatshe ka bophara jaanong ke itumelela gore a ba atile ka policy e kana tshutiso ye leng gore ya go re thusa hela thata bogolo jang go tšhentšha le megopolo ka ga re ntseng re akanya ka teng kana ya kane ke bua maabane gore puso e busanye gompieno ya ga e tshwane le puso e ne e busa pele ka gore ha o gatelela batho o ba ira bogoma o ba ira mongala jaanong gompieno ha o ha batho ditshwanelo tsa bone o ba ira gore ba phuthologe ka jalo anong go a tlhokagala gore o ba bontshe gore yaanong ha o phuthulogile jaana ha go to o berekile o na le maduo go to a jana na ko ofising ya me ke le mo palamente wa Mahalape Bophirima ke ane ke amogela megala e tswa ko banning ba motse ba ntha ba re batho ke ba ntse hela re fodile line ba ja magwinya ba nwa ditee go phakela rona re fodile ba bangwe ba mpolelela gore ba fola phakela ka 2 maphakela masigo a matona gore ba to go ta go nna number 1 mo lineng ha ba tsana go ba ithala batho setse ba le bo 20 ba setse ba fodile so se bua ka rona gore a re itse gore tsamaiso ya pereko le gore ha go te competitiveness go to a ja ke sone se ke lebogang thata gore tona o ta ka tshutiso ya mohuta ke na le ba e leng gore ba tabo ba mpolelela ba sa itse gore ke le mo palamente ga ke na dithata tsa go koba ba diri mo tirong ba ntha ba re koba yo mo palamente ga ire sepe ba supa le dikwele go ngwadisa ire sente ba re koba mo go khoyo koba yo titisa yo ke no botoka ka tsela ntseng yalo mme ke le moga gore ga rena culture ya gore kana kutisiso ya sente ya gore ha go to go bereka o ntsha maduo le gore go solohetse eng mo go wena o le mmereki ke gona ha bothata bo gongwe re ntse re shota teng mme o ira sente gore a tare sensitize ka yone policy yone ka gore gantsi o na le go utwa batho ba re rona ra duelwa ha kgwedi hela ra duelwa go sa kgathalesego gore o ka supa eng gore o se dirile mo kgweding eo tuelo yone ya tsena so ke rata thata gore yaanong o bapisa dikgantse tsa tuelo le productivity and competitiveness e leng gore ra e thoka mo pusong ye ntšha mme ne ke batla go tlhalosa gape gore kana re mo lebelong la go tisa ditirelo ka maranyane ke go clarification I yield clarification of Minister Motsamai ke go leboga Mr Speaker ma ke go dumedise ke go leboge motlotlegi go mpha sebaka ke re ke re o hete ha se o se di musekgaye ya batho ba ba sa tsenye mokodiname mo perekong gore a ga o bone re le mebuso le rona ha gongwe nako tse dingwe re na le sabe sa gore batho re bore ba etelela ka tlwaelo ya go ba le saela re sena tsamaiso e tsepameng e re batlang gore ba berekele mo go yone ke tla go tsaya ke go isa ko lephate le tshwana le la bogologolo le la buildings gompieno ga o ka go tsena teng o tla itlhela le gore ba bereki ba modimo ga ba sa tlhola ba itse gore ga tiro ya bone ke eng ga ba etelwe ga gona ope o ba check-a a dio tse ga o bone le gore o tshwanetse gore di tlhamaladiwe gore e se ka nna o kare ke rona re rotloetsang go nna hela kana boitsime mo bathong ke a leboga Mr. Tsere ke a leboga thata tona honorable mothusa tona honorable Motsamai kana ka molao wa khiro go mo maruding a mohiri go rahe mohiri wa tiro yaanong go mo maruding a mohiri go rahi a he mohiri wa tiro jaanong ha re tisa ka melao e tshwanang le ito raba dikgantse di buiwang ke honorable Motsamai ka gore wena o le mohiri ha re taka policy e tshwanang le productivity and competitiveness kana gore re go na le measurable output
e leng gore ebile measurable output e leng gore re ta kgona go bona gore an average person le ene na kgona go ira tiro eo ha ke ha se ka ihela gore gongwe ka koloi ya gago yo berekang teng go o ka tipa dilo di le ka he ka letsatsi mo go teng me o ka tipa dilo di le 5 me wena o bo tipa ile nngwe hela o bo re nya me ke berekile ke tipile load wa bona gore go supa gore ga gona productivity ka gore productivity ya re no ka tipa di le 5 mo wena o tipile le nngwe hela me o bo tsa ma gore nya ke berekile ebile nna ke amogela kgwedi hela so dilo tse le gone go etela le gore babereki ba hiwe tiro e maleba e leng gore ba ta itse gore go sologetswe mo go bone ebile go tshwanetse gore go tsamaye jana nna ke tsa gore ke tshutiso e nte thata e leng gore e ta ha bokao jaaka ke bua e tshwaragana le gore re be re ha batho seriti mo tirong mme jaanong mo seriting seo le di-right tseo kana ditshwanelo tseo go ta boikarabelo ja gore jaanong go nne le se se ta bonalang go nne le productivity le competitiveness yaanong ne ke re ke wela ka ya gore go ta digitalization ya ka tautuna a bua gore re tise maranyane mo ditirelong thulaganyo e tsweletse ke tabo ke ta gone mo ntunye ke ta le kopa ka boikokobetso gore re hitise dibili tse pedi tse di tabong di thusa gore thulaganyo e tswelele mme ga se go gore re ntsha batho mo ditirong ha re digitalize ra hehosa re dira tiro mo thoho mo bone badiri ka gore ha dilo di dirwa ka boranyane go nna mo thoho wa enter hela e be le gore dio di a itirisa le wena o le ho go mahatsheng a mangwe go e leng gore go dirisiwa boranyane almost 100%. Ga se gore batho ba kubile mo ditirong ebile a se gore a gona batho ba bereka mo ditirong ka gore le one maranyane a thoka gore batho ba kgone go bereka ka one tota ba thusa wena o le motho gore go nne le efficiency ke tsa gore yaanong ha re setse re palamela yaanong molao ka tshutiso e setse le mo tirisong ebile yaanong dithuso ka boranyane di setse di taya ka di le mo tseleng yana ra go bona le ha tshela Botswana le tsamaela ko pele ra go bona Batswana le bone ba bereka ka mokgwa o leng gore o ta supagala ebile jaaka re bua ka the 24-hour economy and the shift system e leng gore ya go thama mebereko ka gore ta re ha 24 hours kana ke shift tse tharo yaanong ka bona gore gompieno re bereka ka shift le nngwe hela ya 7:30 to 4:30 ka bogone hela is not productive and is not competitive ha re lebella le mahatsha a mangwe ka ha ba berekang ka teng ko itshulelo e leng gore e bereka 24 hours ba e leng gore nka ha ba bangwe ba chaisana go theogele ba bangwe ba tswele disetiro ka maranyane re kgone gore itshulelo a Botswana e tswelele di-payment di lale di irwa le bosigo re ska emela hela gore go theogele ka mosophakela ke yone ha go buiwa ko productivity and competitiveness and efficiency go toa dio tse di tsamaelana jalo yaanong nna ke a go leboga thata gore o bota ka ditshutiso tsa mohuta honorable Mokgware gore re le mo tseleng ya gore ro go baakanya go nne le the digital economy jaaka tautuna a bua ke a leboga ke support mogopolo Honorable gore tetse ke kgonegile member for Maun East. Thank you, Mr. Speaker. Ota tsena go tswa tiro tse ke mathata mme re dumedise batho te re dumedise setšhaba ka kakaretso Mr. Speaker. Mr. Speaker, re bona policy kakanyetso e beilweng gape le ga rona e buang thata ka maduo mo tirong go ntsha maduo mo tirong le gone gore re dira ka bonata mme kana ke policy e leng gore mo lehatsheng la Botswana re le maAforika rona kana go dira ka bonata go na le ka gare go mesharang ka teng mo tirong go na le ka ga go meshariwa ka teng mme kana ha ke re ano re bua ka tiro e ya 7:30 to 4:30 ha re bue ka ya rona ya ko gae kana ya gago ya at personal level yo e dirang ka ha wena o beileng pace ya gago ka teng mme gompieno re bua ka e leng gore pace ya yone
ke ya mohiri e seng ya gago gone mo hela ka bogone gore a gore go tshwanela ke gore go nne le thutuntsho go nne le thotloetso go nne le ditsamaiso tse e leng gore di ta hetola tlhaloganyo mme kana ha ntse o bua ka yone policy e bua ka gone gore le kopanya BNPC Public Service College le IDM gore le di resource le sengwahela se se ta dira gore se lebelele go dira ka nata mo tirong le tse dingwe hela jalo mme kana o ta o lebella gore yes go ka tswa go dirwa mo la ga go na le dikgwetho tsa gone go measure this 3 ka le gone ha ntse re dira yana o ta ithele o ka re ba bereki ga ba consultiwe go ba beilwe ka mosim ba ngongore but still the number of state enterprises didn't di parastatal didn't le tsone how create a role clarity mo go tse tharo tse there is need ya gore ministry responsible kana ministry is responsible kopanya di parastatal tse di ntshitse because gona le role confusion mo go tsone hela bote ibile gape gona le tshenyetso setšhaba e ntsi mo go tsone hela tsote because yo mongwe ha itse gore yo mongwe o dira yo mongwe o dirile o hela khantela a dira sone se yo mongwe a se dirile so go botlhokwa gore dio tse ka gore di affecta productivity di affecta quality of service delivery di bankangwe ibile gape di busetsa le yone go dira ko morago le gone mo go dirwang gape go hella go sena boleng hela mo go utala ke boammaaruri le ha tshela Botswana go dira ka nata mo go lone go wetse ko tlase ya ka le bua the global rankings mme motho o ka ipotsa gore ke eng go wetse ko tlase ke eng go wetse ko tlase the root cause ke government le ditsamaiso tsa gagwe honorable Tserontsha a bua gore government yo dirang dilo ka pharologanyo kana jang government o ntse a re ha karabo ya 10 years ago gone gore ha re le sambo le tshwere hela gone mo seporo se ntseng se le teng ha gona sepe se le se hetolang hela hala ka khona gore le simolo le go itse gore la busa la khona go simola go hetola dilo ke gone go tanang le phetogo mme hela ha le gone go tsa tsone di policy tse le tsene di akantswe ke bale tsene di kwadilwe ke bale le dikarabo tsone tse le di hiwa mo parlamenteng tse le di tisa gone ha gona diphetogo tse di ka nnang teng gone gompieno ha o bua ka productivity e be re ha ntse modisa dikago ko Letshola Thebe Hospital a re kana ke mo kgweding ya boraro ke sa duelo wa ipelegele ene ka ha ke mo kgweding ya boraro ke sa duelo moruta bana ka ha le ene ke sa le ke bua ka levels of operation leng ke na le ngwaga tse 15 ke le go go ngwahela nese ka ha le ene ha gona melemo batho ba mo manya o berekela mo clinic ya mama Ntwani ke ha o ta ko di processing gape le gone ke ho ya nong la re la hetola o ipotsa ra la hetola kana la senya le ntsha bo di tendera competitiveness e ha kae policy bua ka competitiveness e ha kae le ntsha bo di tendera go nna le direct appointments le khoba ba ileng gore ba bata go iteka gore ba ka nna ba goebi ba ka tsholetla itsholelo marapo ba ipotsa ra ala ba kanya kana la senya ha o ta go di facility dikolo tsa government a ka re bua gompieno ana 60% of them are down mme go tshwana ke gore ba emelle ba go dira extension work ba emelle ba go dira eng ha o ya ko metakase le tsone di parasitale tsa rona tsa bo BPC motakase a teo wa beke le beke go go ngohela ke mathata hela mme le bua ka productivity le bua ka competitiveness gore unless and until government ha ile gore se patše se makgwakgwa gongwe go sa lehela ko ileng gore go monetary terms but di process tsone ga di monetary terms tseo di change re te ba setšhaba se bone gore direction ya lona e ya kae mme ha ile gore kwa madi go ta pala ko di processing hela di tsamaiso go change go ta pala ebile go nna worse abe honorable Mokgwara tare productivity competitiveness ngwe ano e nna pina hela ano e nna go bua hela yano
ga go supe ditiro dipe go na le lephata la Department of Productivity and Competitiveness le na le kgwedi tse 8 le busa lephata le sa le nna le babereki ba le bararo le gompieno le ntse le na le babereki ba le bararo mme ke lone le re tseelang gore la go driver policy industrial engineers ba tletse naga ya yotlhe they are unemployed bone ba ile gore ba ka driver policy yone mme ebile ga gona ko the relevant ministry ga gona le haele direction yana gona le haele mo sesuponyana sa gore a maruri re measure BNPC IDM le me go tswa go re staffa yana le jana ga se yo seo se se takeng ke policy a be go tere boke gore policy e siame ya go change sengwe le sengwe e change sengwe le sengwe ja lona le tswa yana policy e tswa yana hela ka gona gore policy ha se ya lona le tsa hela ntse alo le itikela mo go rona ke mathata capacitating le patale ke gone re tselang gore le tabe le dira sente gone gompieno ana ha le bua ka competitiveness le bua ka productivity le bua ka motivation to perform go a trenda gompieno body engwe ke eo ya BTO di national organizer tsa lona ke tsone tse di motemo di sponsor tsa lona ke tsone tse di motemo bo kgaitsedi a lona ke bona ba motemo kadia deployment nepotism ba bangwe ke bao ka moso wa appointiwa o mo commissioning ye ha tswa ko wa heta o ya ko boarding ye ha tswa ko wa heta o ya ko commissioning ye ke tso dio tsene re di bua mo government o na hetao gore gompieno di CEO tsa di parastatal di dikologa hela ya ke sone se digileng productivity clarification if le lona e chailo tata o di beita comrade if le lona you are going to fall in the same trap ha gona productivity e ta gola la e dropa ka khadia deployment ka nepotism e re bona gompieno le dira stakeholder collaboration and responsibility re tshwana go re bone di process e le gore di tsaya phekelo e sele go na la ka ha ile ntse gompieno re tshwana ke go bona realignment paradigm shift in processes ha le bua ka stakeholder collaboration ha re ha se kae a re tse council for example re tse malobane re bua ha ka early childhood education gore ha ya go di daycare center SNCD ya inspect building ya inspect health ya inspect that particular facility pele ga ba hiwa license but o itale gore motho a le mongwe hela yo go appointiwa le ene tsatsi jeno yo wa go kwala report ya go a hetsa wa go ta yo mongwe next month o kwala report Procedure, Mr. Speaker. wa go ta yo mongwe month yo ka Procedure, honorable Hikama, freeze the clock. Mr. Speaker, ke kopa maitshwarelo. I have failed to alert you that Eke Khonerile will be our lead person in this. Abeki ke samwe ka bonako. Nyame, nyamoretse re tsang opposition whip. Oral member, tshwetso e nne re tsere ya ke with regards to the bill. I've indicated, I don't know if you were here, that in dealing with policies, policies can they will be dealt with under Part 4, which deals with motions, or Standing Order 44. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Chief Whip. These three departments can do tiro ya bone nako e le ngwe hela kana la ha se nako e ngwe hela simultaneously in terms of days, not dikgwedi jaaka process e dira. So these processes must also be realigned to the productivity agenda. Gone mo hela ha le ka kgona go dira, then re ka itse gore a maruri productivity ka go godimo le ha tsele ka ya go gongwe. Thank you, Mr. Speaker. Just before I call on Honorable Nkawan,
Honorable Lucas is not here. It's fine. It's fine. I think Honorable Lucas, as acting law, is familiar with Standing Order 9. And I'm mindful of the fact that this is a major policy debate. That's why I'm saying you ought to be familiar with Standing Order 9. Nekibiditseba. Honorable Kawana. Ke a go leboga Mr. Speaker ke go dumedise mo tshokologong eno ke emela go dumalana le mogopolo o tang ka Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 gore mogopolo a tang ka one ke mogopolo o montle thata tota le gone mme ke supe gore le ha ta ka one jaana a ska lebala gore re tswa kgakala puso ya Botswana e ta ka megopolo ya productivity e le mentsi thata mme motho o ka ipotsa gore e heletse kae ga ba ga nna le sekwele sa National Productivity Center se teng hela ha go bapa le VTC kgotsa University of Botswana Department ya yone eo ke gakologela gore Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 wa gakologela gore mo dingwageng tsa gagwe a ise a nne general o kile a tsenela tsamaiso ya work improvement teams e le so se ne se kopisitswe ko Singapore ka tsone dingwaga tsone tseo mme e ne le mogopolo gape o monte thata o ne re dumela gore o ka thusa ya re go ise go senyego sepe gormenta ba se lathela ko thoko ke re ke go gakololle Honorable Minister gore megopolo e se ka nna dikgang tsa pampiri le go diana kwa palamente mme re ha re tswa ga re be re di lathela kgakala ke supe gore kana gantsi le ha o bona re batla go nna le policy jana e ka nna teng mme rona bogogi rona ba tsamaisi ha re sa tote di work ethics re sa tote tsamaiso a be re ikwala a be re sa beele badiredi mo go tshwanetseng re sa ba neele se e leng gore ba tshwanetse gore ba se dire le bone ba le confused ba sa itse gore sentente re kopa eng mo go bone ha gongwe ebile re tsamaya re ba tshosa gore taba koba mo ditirong gone mo hela ka bo gone go diga morala gone mo hela gone go gogela mmereki o gogela dinao ko tlase ka gore wa ba tsa bereka ka hata sa ga letshogo ka gona go bua jalo is anti-productivity Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 re tshwanetse ra supa se re batlang gore se diragale moeteledipele o tshwanetse gore ka nako tsotlhe a ba itse gore o eletsa gore go dirwe eng le gone a ba neele didirisiwa a ba neele di-tools tse ba di dirisang mo meberekong ya bone ba se ka ba bereka ka mabogo mme ba sa itse gore ba tshwanetse gore ba dire eng jang the rules must be spelled out very clearly gore wena wa go dira jana o bo dira jana o bo dira jana hela jaaka Honorable ko o tswang teng ha no sampo bereka kwa o no itse gore pena ya lesole ke thobolo gongwe le gongwe ha tsamayang teng gore a kwale o kwala ka thobolo mme jaanong babereki ba puso bothe ba ba sa tshwarang dithobolo le bone ba tshwanetse gore go itsewe gore dipena tsa bone ke eng di kwala eng leng gore gore mme tseo tsotlhe di tlhalositse ko wena gore ke eletsa gore le dire jang ka gore o a bona le keletso ya gore go nne le maduo a a rileng wa bo o na le maikelelo a gore o bone maduo a a rileng se sengwe gape se se tshwanetseng Honorable Minister ke gore ka nako tsotlhe re tshwanetse re nne le mananeo a skills improvement
mo babereki ka gore technology le ha se hala la hetoga tsatsi le letsatsi mme ha ile gore go nna le diphetogo e be re nna re sa la mogopolo le wa 1966 morago re ne re dira jana e be re sologela gore badiredi ba tla dira ka tsamaiso ya 1966 re sa ba skille ka dikgang tsa segompieno gore re eletsa gore le kgone a be re le thusitse ka selese se sengwe se se botlhokwa ke se honorable minister ha re ntse re skilla batho jana re se ka ra lebelela ba ba kotasa kgotsa ba hagare le bone ba ba tona ka gore o ithele gantsi go na le bothata ja leader and the led relationship ha gongwe o ithele le gore moeteledipele o tsaya yo a mo salang morago jaaka ngwana go na le gore a mo tseye jaaka molekane wa gagwe mme ena a nnile le tšhono e a tshwanetse gore a e galaletse gore o neetswe marapo a go etelela pele e seng gore go raya gore o gaisa yo a mo eteletseng pele ka sepe re tshwanetse ra tsena mo seemong sone seo sa gore totano mo tirong gareng ga moeteledipele le o eteletsweng pele di tsamaya sentle go se ka ga nna le gore ka gore nna ke motona therefore ke ntsha di-instructions le ga di sa tshwanelang teng tse di diang yone tsamaiso tse di diang le yone productivity tota ka gore ga ngwe ka nako e le ya gago ne o itse gore go na le ha motho e le ngwana a tako go wena a ikobile a rapela e re to kopa diswitse mme go sa tshwanela go nna jalo mo tirong o tshwanetse gore ate a itse gore ko go wena wa ba atela go batla guidance e seng go ta go khuba ba batla guidance gore ke tshwere selo ke se mme anong ha ke leng teng tona ke bona e re te gongwe re tswa mo tsele a ko nthuse ho e seng gore e be nna dikgang di sele re na le bothata gape honorable minister ja time management and time keeping mme ha ke batla gore ke fault honorable minister se ka gore ke bone ba e leng gore le ga gona le diphuthego go ta go te phuthego e simolola ka 9 wa go ta ka 11 e le moeteledipele rona re tla dira jang batho ba bangwe ba tsamaye batho mo ha ile gore ba ikemetse ka nosi ba tsamaye ba togele phuthego ya mohuta o ka gore minister o salary le keta le gone mo re tshwanetse le rona boeteledipele ra itsheka-tsheka ra lebella gore re tota ba re ba biditseng kgang e nngwe honorable minister ke ha ile gore o ntheditse ke bona nkare ba go itatse kgang e nngwe ke ya dituelo mme speaker a ise a nkgalemele honorable minister kgang e nngwe ke ya dituelo ke tsone tse di motivatang mmereki gore le maduo a gagwe o ka lemoga gore ha motho a sa tswa go promotiwa within that week o majato mme ha ka nnela ruri dikgwedi ngwaga tsa thataganang tsa le ho moralo wawa so e re bua ka productive re lemogeng gore le tsone dituelo di dira gore motho a tole majato ha motho a sa amogela jaaka ba bangwe re itse gore le mo di-private companies ha ngwe e le gore ke tse di service Botswana government e be re sa ba duele re dira gore le bone babereki ba ba konte bao ba dige maoto ka gore ga ba sa tia moko ka gore ga ba amogela jaanong Mr. Speaker re tshwanetse ra itse gore jaaka ke sa tswa go bua gore go totana mo tirong ke bone vice president ha ngwa a tsamaya le rona hela ikgotha a sa supe gore ke ga ba emisana a sa supe gore o ka tswa a tshwere maemo a kae mme a kopana le rona ka level ya gore ke na le batho ba ba lekana le nna le ha se ka madi mme ke batho jaaka nna mme bile ba na le dikakanyo tse di ka tswang ba bangwe ba hetatsana ke gona ha ile gore ke eletsa gore ha o bua ka productivity ha re skilla batho ba rona re ba bontshe gore totano mo tirong e botlhokwa thata
re se ka ra etella babereki ka se ro phate ba bangwe ka moso ba tshaba le go ya tiro le ngwana a sekolo hela wa itse honorable minister gore ha o ka mo ita thata ko sekolong o simolla tshaba sekolo jaanong babereki bone ba go tshaba tiro ka gore ha go ngwe le gona go senya e se ka maikaelelo ha motho a le mo kitchening a ba utlwa go sena leswana galase e thubega go ba itse gore ga go berekiwe mme ha dio tseo di ka diragala o ta itse gore nya go a berekwa lo yena wa go kgalema sente ga o e go kgalema o dira gore jaanong a tshabe go bereka o tla ne ke re ke makale ka lo Madam Speaker ke tsa gore honorable minister o ta re reetsa ka thwalo ke a leboga. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏. Thank you, Madam Speaker. Let me appreciate the Honorable Minister 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗏 and also indicate my support for his proposals. Jaanong ke batla gore ke bue hela ka mpha e le nngwe hela e leng gore re tshwanetse gore re le mo Botswana mo lehatsheng le e leng gore go na le extreme temperature conditions. Re be re se re itemogetse gore heat especially ke nngwe ya mabaka a e leng gore a ka tswa a dira gore productivity ya batho ba rona e se ka ya bo e le go godimo jaaka e tshwanetse. Ha o tsaya dipatlisiso di go bontsha jalo gore mogote o go godimo especially ha o tsamaya go bo 24 to 26 degrees Celsius o hokotsa productivity kana maduo mo tirong a motho. Ha o setse jaanong e le mogote e leng gore o go bo 33 to 34% jaaka re tere bone productivity e hokotsega ka sephato sa half ke gore up to 50% ya motho because a human being naturally o nna le some physiological impairments ha bereka at temperatures tse di extreme. Now really Botswana re tshwanetse re amogele gore re iphitlhela re le mo lehatsheng le e leng gore mogote wa teng o go godimo thata. Ha o tsaya di-sector di tshwana le construction agriculture le tse dingwe jalo jalo bodiredi bo direla mo letsatsing le le llang go bo go raya gore o le motho a nama le madi tota hela lo wena ga o kgone gore o ka bereka wa ntsha maduo at such temperatures. Mme ha o lebelela go re tswang teng e ne e kete ga re tse tsia seemo se se leng gore se ka dira gore maduo a nne teng kana se ka nna teng. Jaanong se nneng ke batla gore ke sutise ke taletse tona ke gone gore go botlhokwa gore jaanong mo molaong le mo di-policy tse leng gore tabe re di tshotse jalo re dire gore go nne le gone gore go patelediwe ha go tlhokagala gore go nne le ka ha e leng gore tlhokomela bodiredi ka teng. Ha o tsaya di-office ka bontsi o ithela e le gore le tsa puso tota tsa rona di le mo teng ga gona dilo tse di tsidigatsang gore go se ka ga nna mogote thata ke gore there's no air conditioning and adequate ventilation in a lot of offices. Yet we expect productivity from these workers. We need to look into a few proposals that I'm going to put before you, Madam Speaker. Some tile gore ha o tsaya mahatsa a leng gore go na le excessive heat ba na le mo ba reng ke di-midday breaks. If you take Dubai, for example, between 12:30 and 3 p.m., during some seasons, they will totally give breaks to workers, mindful of the heat. Rona, we tend to issue a heat wave notifications saying gore di apply ka dinako tse re reng go extreme. But if you take Botswana ka summer, just about every day is bad enough. And that also becomes a burden on the healthcare system because gora gore mereki o eleng gore o bereka sustainably or kana di hour tse di heteletseng mo letsatsing le le lanjalo over the years will eventually have illnesses tse leng gore motho ka di lomaganya jalo kana di lebaganya
le go bana tla bereka mo letsatsing le la kgamatsang over the years. So this actually also leads to a lot of other problems. Ke be ke propose gape gore mo di site-eng go batho ba berekelang teng hela jaaka ko di restauranteng tse leng gore bo makgorwane kana ba ba nang le madi ne ke re ke a re bo hikwama mme ne ke tlabe ke mo rumula hela o ithela e le gore ha go le sama go na le a misting system gore go na le a cooling system e leng gore go tsentswe di-pipe tse e leng gore di ntsha mist ke tsore mist ke tare ke eng ka Setswana di ntsha mouwanenyana o dirang gore go se ka ga nna mogote thata. So we should consider gore be le gore as part of our regulations bodiredi bo berekelang go e leng gore go letsatsi thata teng go nne le such systems tse di ntshang one mist o tshwanang le go di restauranteng go e leng gore ba ba nang le madi o ithala ba ya go ja teng mo mosegareng. Jaanong go bo go raya gore gape le yone protective personal equipment e re ntseng re bua ka yone mo dibileng tse di hitileng tsena go na le tse e leng gore di dirilwe ka tsela e leng gore di ka dira gore di nne le gone gore mmele wa motho o se ka wa gotela mo go heteletseng. So re tshwanetse gore jaanong re se ka ra akanya PPE from the perspective hela ya gore ke overall kana ke raincoat e leng gore yone mme jaanong ga e kgone go dira gore motho a kgone gore mmele wa gagwe o ka tsenwa ke phego mo go siameng. Ke be ke kopa gape gore go nne le go itemogela tse e leng gore di itemogetswe ke ba mokgatlho wa FIFA. Ha o ka ela thoko di-playera tsa football go na le nako e leng gore playera ne kgona go wa e le mo lebaleng go bo go twe ke heat stroke, mme ga heletsa e le gore ba ba tsamaisang football ba dirile mo e leng gore ba re ke di-water break, especially ha go le mogote gore batho ba kgone gore ba ka emisa go tshameka bo ba go nwa metsi ba kgone gore mmele o kgone gore o ka hokotsa mogote. So gone go mo go tshwanetse gore le mo bodireding hela mo lehase le gore le mogote thata re se molle go lebelela dio tsa mohuta o e le tsela nngwe ya go dira gore gongwe maduo a tanne botoka. Go bo go nna le gone gore honorable minister kana tota wena madam speaker go nne le gone gore re dire tshutiso e reng ko site-eng ko batho ba berekelang teng ka gore go nna le kontraka gore a bo bolaile motho go tshwanetse gore ha gongwe batho ba berekele in areas tse e leng gore they are shaded ke gore ga gona se se kganelang gore if you work in agriculture or in construction or anywhere in the outdoors go ka nna le a mandate that says ko site-eng yone eo go tshwanetse go provide for shading e ta dirang gore re fokotse manokonoko a letsatsi mo bathong. So ke sutisa jalo madam speaker gore for this country it is long overdue that as we make these laws and regulations we look into the impact or the effects ya mogote o heteletseng ka gore ha o lebelela ba dirang dipatlisiso tsa climate change they're already showing that by the year 2030 re tla be re na le an anticipated loss of 2.2% of working hours being lost to heat because of the rising global temperatures le tse dingwe jalo jalo. So go botlhokwa gore re le lehatshe we move ahead of the storm tse e leng gore clearly we see is coming re be re kgona go dira gore re mitigate the effects tsa letsatsi ha e le gore we are really serious about productivity, starting with government offices and going to especially construction sites and batho ba e leng gore ba tshela jalo ka agriculture le tse dingwe. Ke a leboga madam speaker, ke supporta General Mokgware. Honorable Kapinga. Thank you very much, Madam Speaker. Kere ke lathele mokhanyenye ya productivity, Madam Speaker. Ke batla go simolla yala kere productivity begins with you as a leader. Wena yo le moeteledipele productivity e simolola ka wena. Mathata a re nileng le one mo lehatsheng le, Madam Speaker, ke hore we found ourselves at a certain point in time
where people were appointed to leadership positions ba sena bokgoni ja gore ba etelele pele. We found ourselves at a certain point in time where meritocracy was thrown out the window. Jaanong batho ba neelwa maemo a boeteledi pele go lebile gore leina la gagwe ke mang, go lebile gore a ke wa rona, go lebile gore ke wa leina la lora semama. We must acknowledge re tshwanetse gore re amogele gore re hitile mo sebakeng seo, Madam Speaker, se e leng gore batho ne ba hiwa maemo a sa ba lebagana, ba hiwa hela ka gore ke bo semama, and that impacted on the productivity of the nation. Because how eteletse batho o le moeteledipele wa bone ba go bona hela o le motho hela ho o occupyile setilo mme o sa kgone go ba supentsha gore gate go iwa kae ga ba ka ke ba ntsha maduo a tlhokagala mo go bone. Madam Speaker, ha re lebella go dikweleng tsa rona, dikwele tse dingwe o ithela di na le mathata a tshwanang le tse dingwe, same problems, same environment, mo ithela le gore sekwele se sone se ntsha maduo a mante mme se ntse se na le mathata hela a tshwanang le sekwele se sengwe. Ke boeteledipele ha bo tsamayang teng, Madam Speaker, ha boeteledipele bo le teng maduo a tswa despite or in spite of the prevailing challenges. So nagare ba heso gore re siamise seemo se, especially lona ba le mo pusong, neelang batho maemo, especially bana ba maemo a go godimo-dimo, neelang batho maemo ba e leng gore ba na le bokgoni, they have the competence, ba itse se ba se dirang ebile ba itse gore go etelela pele motho yo mongwe ke eng. Ha re santse re ka ha re neela mongwe ka gore re mo itse jang kana jang go tsile go pala. Se sengwe se ke batlang go bua ka sone, Madam Speaker, ke ese ha re a tshwanela gore re ne confused gore which institute are we entrusting with the productivity challenge mo lehatsheng la rona. Nna ha ke simolla go nna moeteledipele in 1991, re ne re itse gore productivity e neetswe Botswana National Productivity Center, e eteletswe pele ke bo Re Thembo le bang le bo Boyce Betela. Re ne re rutiwa gore boeteledipele ke eng, Madam Speaker, ne re sugiwa re baakanyediwa go tsena mo maemong a boeteledipele. Nowadays you see somebody high school yet to any leadership improvement course, high school iswe coursing ipehela ya boeteledipele, ha ntse ntse hela o neelwa maemo a gamatsa o bo ipotsa gore that is why malatsing a o itha go botswa go tekante yo ke mang yo ba mo tsere kae ne ba mo tsaya kae. Ke gone gore that person has not gone through the development process. Goromente o kila leka maiteko a harologanyeng bo witse jalo a trainer boeteledipele in the facilitator tsa wits, and then it waned out, it died out, it died a natural death. Ile gore goromente o leteletse gore batho ba die the rewards program. Goromente o na le di rewards program gore those that distinguish themselves ba itshupang gore batho ba they are going the extra mile, ba ne ba hiwa di reward. E be le gore go suffocate ke dipolotiki hela gore nya he go ita gore kana bangwe ba tsile go hiwa di maraka tse di sa ba le baganang jalo jalo. Na ka re tswe mo mokgeng o ba gaetso mme re ka tswa mo go one hela ha re ka simolla ka go emisa go hira batho mo boeteleding pele ba e leng gore ga ba le bagana le boeteledi pele. Ka gore le nna ha o ka tsaya mongwe yo ke mo itseng hela gore yo ke se kopa o bo mmaga pele game ka moso bo kwala gore nya motho yo ke na le tsana ya bodiredi ke a go ipotsa gore o bua ka gama yo ke mo itseng. Se sengwe se se bolaileng bodirela puso ke se go teng go ha batho maemo because of the length of time e ba nnile mo tirong. Nya o nnile sebaka se selele a re morianeng. Madam Speaker,
dipatisiso di supile gore go na le batho ba e leng gore they are best at supervisory level. Go na le batho ba e leng gore they are best at management level. And then there are leaders. Ha se mongwe le mongwe yo ka nnang a leader at the top. Ha se mongwe le mongwe. You have to have certain attributes. You have to have certain skills. You have to have certain attitudes. Gore o occupy an executive leadership position, or even a management position. There are certain attributes that you need to possess and to demonstrate. Ba bangwe ba e leng gore ne ba bona boeteledipele jo ka maretswa ka go tsaya dikarata tsa di-party ba bo ba itwaetsa bangwe ba ba mo maemong a rileng e be le gore ba bona maemo a gone ka mokgwa o ntseng jalo bao ga se ba ka isang lehatshe la rona gope Madam Speaker. Nna keletso ya me ke gore re lebe sešwa our leadership improvement or leadership development programs. Re lebe sešwa ka ha re thophang ka teng boeteledipele ja bo direla puso re boage sešwa re tswe mo tsamaisong ele e ne e dirwa ke party ka se ka e bua ka leina re tswe mo go jone yaanong re thophe batho sente and then we develop them re ba develop in such a way that they can compete with their counterparts mo lehatsheng. Ke le ka thabiwa ke dithong, Madam Speaker. Borogo jo ja ramutswa ja boatle bo go gotswe ke pula. And an engineer was being interviewed on TV. As I go tlhalosa fluently with the necessary confidence you expect them from a qualified engineer. Maybe and then you ask yourself, how does somebody reach that position when they can't even convince you? We must acknowledge, Madam Speaker, but they don't go the extra mile. They are not competitive. Haba competitive, kalonele ba kalonele o ka gore gone ga nna le nako ene competition ya bolaiwa ka yone policy ya go disregard meritocracy. Sa bo hello se ba tang go sibua, Mr. Speaker, ke gore ha o le moeteledi pele, you must have integrity. You must lead with integrity. How decide how to promote as mama? Will you tell people can I recommend? Recommend we say la haka musoka budua hore ono recommend amotora a promote ulibileing. Oboka bua with confidence hore this is what I saw in this person. This is what I know this person to be. Is my tarmo buzo hore yanu yo irlo mahamemwa ono wa mo helaing obo sheba o say hore otaraba to oring. Me halaka bukuswane, Mr. Speaker, Madam Speaker. Ke batla go gatelela kganye ke buileng from the beginning. Gore productivity begins with us. Productivity begins with every leader. Skarabata productivity mo go bao ba re ba eteletseng pele rona mo go rona e seyo. Ha o ka ke ga kgonahala ile gore wena o se tshwaga o bo batla gore ba eteletseng pele bone ba bo ba ntsha khatsheng wena ga ona di idea tse o ka dinelang organization we eteletseng pele mme o bo batla gore ba eteletseng pele ba tsweka di idea tse di hagamatsang di tswa kae ha wena o le moeteledi pele o sa di inspire o sa di influence ba sa di bone mo go wena. So for us to correct our situation, let's correct ourselves as leaders. Madam Speaker. Honorable Onyeka. Madam Speaker, ke dumedise le ma parlamente
ba ke ba ratang ba ba leng hano. Ke lebogele sebaka se, Madam Speaker. Go bua ka one policy ya National Productivity and Competitiveness Policy Strategy and Implementation Plan. Kere policy ke yone tota e leng gore a re bua ka go transforma ka go change Botswana. Ke yone sontse re e sala morago. Re dirise. Policy e re diegetse, e diegile la thata. Mme ke tsena nako e ke leboge re Mokgware. Go ba bone gore o ka tsibogela yone policy mo nakong e khutshwane, especially that UDC is no go tsa puso is no go thopiwa. Ke re diphetogo tse di tsile go tsiswa ke yone policy e. Kana re bua ka maduo ka productivity, tota ona a simolola hela ko tlase. A simolola ko tlase. We can talk about the constituency. Go tswa go di constituency go na le metse, go na le dikolo, go na le masimo, malapa jalo jalo. Ke re ke gone ko ene go sentse re gatelele lone productivity tota gone ko. Tsone dikgaolo ko magaeng ke gona tota ko ile re khumo e gone ko ka bontsi. Mme a re boneng gore ra ba thusa ke buana ke lebile yone 30 West tsa lona gore le bagana le dikgwetho tse e seng kana ka sepe. Mme gore go thabologela sente le madua tswe go swantse re mo dikgaolong e seng ko 30 West la le dikgaolo ka bontsi mo Botswana. Nka ntse se kae yana la ke heta ka sona ke re a o tsa tsela tsa rona mo dikgaolong tsela ya Gulubane le tsela thebe e leng gore it's poor infrastructure. Ena go sena ditsela ga gona ja ka madua ka tswa go pehela. Mme tsela e ke yone e leng gore e risa gone ko headquarters ya North East ko Masonga. Mme gore go ile nako ya dipula ke mathata la a seng kana ka sepe we tha le gore le maju a gona sepe se dirwang mo metseng ye gona ka go na le tsela yang balambi se ka kang a ke re kana ha re 61 ma parliament zontse re ya re buele di kgaolo sa tsela ntseng jalo e leng gore ne ambalambi se ka kang e se dirwa ke batho ba tswang ko Zambia ko DRC ba role dithoto tse di yang ko Zimbabwe. Mme tota o ka bona gore le ditiro di ka thamiwa ene le gore tseleo ya bereka mme nako ya dipula ga go bereke gothelele tsela tse under developed e bile gape e borrai a o tsamaya ka one nako ya dipula le go sena dipula tota ga se ditsela tse di tsamega. Mme gape kana re bua ka even digital economy tota khumo e tswang ka ona maranyana one. Mme o tsena gone go dikgaolong tsa rona tota o le ko bogungwe kwa ko bombalampe you can't connect gothelele. Mme ke metse e mentsi ke itse re le ko kgalaga di South ka ko bo Charles Hill ko bo motsamai ka you cannot connect easily ko dikgaolong. Mme re bua ka khumo e le sonte re dire this plan this policy sonte di se khumo mme ko dikgaolo a ile ra go se go thabologe re itse gore re oketsa khumanego mo bathong ba rona. Yone policy e ke re bile gore ke yone tota mang wa productivity wa go ntsha maduo. Ke yone e leng gore sonte re bona le batho ba rona ba tsene dikolo ba rutela the human capital e leng gore re solela gore e tsamaise yone policy. Mme a gore ka gore bile ke na le remaelana go introduce STEAM mo di brigading mo di vocational centers ka STEAM education e le gore ke yone e le gore e ruta gore re ka ntsha di-skills tse di ntseng jang tse di ka tsamaisang e tshololo ya rona. Mme re batho go bona batho ba rona mo dikgaolong e le gore they've got those real skills. Go na le incubation batho ba rutela ka temothuo ya malatsi e thabologile hela sente green technology ICT. Mme a re sa ira le go dikgaolong tota le one estimeriwang ka one go tlogela go pala ka gore batho ba rona ga ba ka ba nna le tsone bothale jo e le gore sonte re bo ruta mo di-brigading. Mme re the human capital ke yone driver productivity. Ke re gape le gone go thusa tsone dikgwebonyana tse dinyenyane ko magaeng ga di thusegela sente. They don't have ga bana access mo mading le go hiwa di-loan tse e le gore le tsone go aga sente di-cooperative. Ke buana ke lebile gore kana go na le batho ba ithalwa ba ta ira dikgwebo tsa bone ko bo Leshibitsi ko bo Kalkfontein ko bo Gumare batho ba o ithala gore ke motho e le gore ba ta go ira kgwebo ya go ya ditena
kana ya go rua dikoko kana ya go lema kana le tsone di-craft work ko botšhobe ko bokasane ka ko ba e le gore ke ba ba logang ke ba ba irang dipitsa ka letsopa mme ga ba kgone go ira le ka gore ga ba na le one madi a go semola go reka dilo tseno tse di ka irang gore ba semolole go ira dikgwebo tse di ntseng jalo ke re yone productivity e le gore le khumo e re batlang go itsisa ka yone policy e tshwanetse re semolle thata ko magaeng bangwe ba to le mamerogo ba le bantsi le banana tota ga ba na access ga ba na one masimo ga ba na lehatshe le gone go reka disola tse e leng gore di ka tsamaisa yone kgwebo e ntseng jalo ga pala ka gore ga ba na madi ga ba supportiwe ga ba thusiwe ka sepegela ke re a re lebeleleng yalo gore productivity e re batlang go buang ka yone e tshwanetse re gatelela thata gore re e simolole ko magaeng mme ka re bua kana ka ke gatelele ga kgang ya innovation le yone ya go dirisa ya green economy ya gore tshwanetse re bone gore batho ba rona ba ntsha dijo ba supportiwa ba e dirisa one maranyane one go raya gore yaanong the digital and green technologies re tshire re tshwanetse re nne maranyane a gorogela sente ke bua yalo ka gore ke lebeletse gore go tshwanetse re nne le di-drone ke dilo tse di ka tlhokomelang thata mo masimong ka gore nako tse go tsamaya go koba dinonyane di-locust tse di senyang jalo dilo tse senyang dijeko a o na le di-drone di ka kgona go spraya tsa dirisiwa go tlhokomela masimo a rona e le one e re buang ka one ka smart farming a bo go ra gore le maduo a tswa ko masimong le dijo di nna teng ke one go teng smart farming e seng batho ba thola gone ko masimong ba thola ba kua go sana sepe ba sa thusiwe ka sepe re batho go bona di-drone tse di ntseng jalo di le teng mo metseng ya rona go semola le gone go tswagela go tswa ko Gulubane to Gungwe tshwanetse re bone di-drone di le teng mokao lengwe sere even the irrigation batho ba rena metsi ba na le metsi rona ko dikgaolong tsa rona metsi a mantsi even underground water ke gore yaanong tsone dilo tse di ntseng jalo go raya gore ga metsi a na ka dirisiwa sente ga dirisiwa maranyanela sente productivity e ka nna teng ra hela re nna le yone food sufficiency so innovation ela ka bo yone hela ba gaetsho e ka hela e driver yone productivity ra hela re bona go nna le phetogo ela e ntse hela thata ke re speaker madam speaker jaaka re lebeletse yone plan yone policy e ka gore kana ke plan le policy re batla gore batho ba rona gongwe le go ba leng teng ba kgonne go dira ditiro tse e leng gore maduo a teng a bonwa ke mongwe le mongwe re nne le di-district productivity units mo dikgaolong go nne le dikomiti tse di ntseng jalo tse e le gore ke tsa dikgaolo tsa di-district productivity units tse e leng gore di tlhokomela gore o pegela yo o berekang o ntsha maduo a bonalang ke re just because ga rena this such committees di-communities tsa rona di a palelwa di a faila ka gore tiro ka bontsi kae e ko central government le yone bureaucracy ke yone e emisang dilo tse dingwe gore maduo a tswe sentle mo ditirong ke re bagaetsho a re beleleng tsone re gokotse yone this bureaucratic tape mme di-youth le yone e tshwanetse gore re bone gore ra e support-a we need to set up something like a youth productivity fund ye leng gore e targeta banana ba e leng gore bao ba supa gore ba na le bokgoni re se ka hela re go boka mongwe le mongwe let's identify the youth we tell gore o na le bokgoni ha kae a hiwa a se support eo mme a ile go na le fund ya youth productivity fund e ka hela e thusa hela thata ka gore taba e tsa gore yo business person ko yo ka e rang tiro e rile in that particular aspect so ke ne ke re speaker ke re ke supporta one mogopolo ono wa this particular policy ya national productivity and competitiveness policy ke ra re menka dinao re iralo ke re ke a go supporta our Minister wa Labor and Home Affairs ke a go leboga Madam Speaker. Honorable Nyatanga. Good afternoon. Good afternoon, Madam Speaker. I can now tell Madam Speaker. This is a subject, it's very close to me.
ke supporta this policy. So maabanenyana hela ana ha ke ntse ke ipankanyetsa go ta go bua le wena Madam Speaker. Ke ne ka lebelela dibuka ne ka se ka batla go akgakala. Ne ka go Daily News. Daily News ya 22 tsa ga June. Ine e reporta ka World Productivity Day. Ine e quota Deputy Permanent Secretary Mangwana ke tsora ke Mangkwadi. So ne ra acknowledge re le government. We have got a challenge, your productivity. Maybe there is a study that has been conducted by 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗧𝗜𝗓. How about the situational analysis? Our lack of policy framework, weak work ethics, poor performance. So general So I'm happy, Madam Speaker, how about our change? O tshwantse ke gore o seka wa dina. So if my colleagues are going to allow me, kana this ga go toe ba bereki hela ko go toa mongwe le mongwe. We need a 360 assessment. Stephen Covey, mokwadi o motona wa productivity, mo bukeng ya go ya 7 habits of highly effective leaders, kind of people. You need to be very proactive. Or you must sharpen the sword. We have taken a proactive stage to introduce this policy. Madam Speaker, go botlhokwa gore re lebelele phiro ya rona gore a re hira sentle, and phiro ya rona e se ka nna gore ha ke ntse ana ka gore I'm in a position of influence ke hira ngwana ke kana ngwana ga ntsala ke ka gore ke a be ke sa hire based on merit. Our manifesto UDC, or we are going to concentrate on merit performance, innovation, and I think it's got a white paper. That is where we must start. Me, productivity. There are about 5 elements. Employee engagement. Re tshwanetse go re itebelele mo go rena re le government gore a batho ba rona are they fully engaged. A motho ha a tsoga maphakela a re wa tirong wa rata. Is the environment conducive at work? Ka gore nako tse ngwe o ithela gore ha ke lebelela, and this is anecdotal evidence, o ithela gore nako tse ngwe ka ha re dirang ka teng ka gore batho re na le bangwe ba ile gore ba mo di-position tse di rileng. Uta motho a ntse a re tiro e ke ya me ke boso o batla gore batho ba go worship. There's no way you will have an engaged workforce ha go ntse jalo ka gore bana ba tlile go go tshaba. E nngwe ke employee recognition. When people are doing well, you must recognize, and recognize ga go toe go to ba hema di he. Re santse ke gore Madam Speaker e re ha re a go dira di performance ana re check gore a re ha batho feedback. Ke ne ke la le matshara a mangwe ko Pekinini, at least bone ba ne ba supa gore head teacher a bone, he can tell them gore you guys have done well, and that translates to the results tse ba di dirang ka gore they are doing well as a school. Mme ko mahelong a mangwe o ithela gore ba bereki ga ba bone dikgang tse e leng gore supervisor o kgona go ta ba re no well done, kore ha supervisor ya go ta ke ha e setse e lwa. Go nna le kganya customer engagement. Re tshwanetse ke gore re itse, Madam Speaker, gore as a government re serve the customer, but where we believe gore ke rona really important than batho, will never achieve productivity, because people are going to always complain, and ba complain ra go nna le mathata a gore
e be re itse gore what is right or wrong. Ke batla gore ebe ke tsena mo go e nngwe ya performance review. Ke a itse gore ya ka ne honorable Nkabana a bua kgantele the government ha e ta go tsena mo go traineng batho ha o ka kwa e reset ebile e trainela le private sector tota. But tsantse re check dilo tse dingwe ana gore a mme bana ba rona ha ba ntse ba le teng, do they know how they are performing? Kana le bona ga ba itse ba bona motho a tswa kwa hela a promote, because I think that is where we are lacking. And this policy is trying to go a little vulnerable. We must take 100% accountability. Relevant leadership here in Anleo. We make sure we have performance contracts. Hasimolo muhel. Hansi ako na di promotion o tauta mo thagora na kana gona manager o kileng anthari ke palwa but ha ke promote. So this is also something say le bana ba go godimo. So they permanent secretary, accounting officers, they must get very close to these processes. They are not happy. And when you look at the performance, I'll tell you, I have not researched. Me predominantly, a number of cases are not happy. By education. How can you have batoba actor, we tell you head teacher, deputy, senior teacher. So this policy era, honorable Hunyapo, with due respect, we must be decisive and bold. These gaps. The other thing, for this compensation, they must be structured. We must have strong succession plans. There is no institutional memory. Why? Because you did not build strong succession teams. What talenting, you must have talent. These are ready now. If there is a vacancy, I will promote. These are ready later, but they will be okay in 2 years. This is the talent to watch. Well, within 5 years, I can be ready to promote this. But we are not at that stage. And this is why I'm standing to support this policy, because we need to be bold and decisive. That is when you will see productivity efficiencies. The other thing, recognition, general. For this policy, when we do not have, when we can create an avenue or recognize about, it is as good as nothing. And I like talking auditing. For more government, we must have mapata go check how was our accounting, this accounting was a bagulwan. Without the motagora load it's a mass in the Kohan. But how you check our tell us serious gaps. Yeah, no, I think it's something saying we need to look into, honorable. And lastly, with this, I think as government, let's try to emulate corporate entities. Because performance are corporate entities, they perform by at the end of the day. If they do not do very well, they sink. And this will also talk to state-owned enterprises saying they are not performing. If it is me, I start them off. So we need to be very bold and decisive. Because this policy, when you look at it, General, I really like it, because at the end of the day, it can take this country somewhere. Madam Speaker, thank you very much for even giving me the opportunity. Honorable Hikwam. Madam Speaker, Karilena Kila Tele mo mulao tsamaisong wa go dira kanata. Me ke ta semolla ga go ementeng Honorable Kenny Kapinga. Gore kana go dira kanata go semolla ka boeteledipele.
Ibile, Madam Speaker, I don't think I will try to address all the objectives. Okay, I will pick only one. The first objective is develop a mindset for and promote a culture of increased productivity and competitiveness. Ke yone gongwe ke ta itebaganyang le yone e le nosi. Ngwa o ka salana metsutsonyana ke ta ya go ke ta le ka tse dingwe. Ha re bua ka gore go ntsha maduo go simolola ka wena o le moeteledipele. Ebile go simolola ka yo ka puso. So santha kana gona le dio tse tharo tse re ka di bua. Integrity e ke sa itse re ka tswana nkare ke mo go tshepagala akere ha ile re ke tswana sa me se itse integrity, responsibility and discipline. Dilo tse tharo tse ha di ka nna teng mo moeteleding pele o ka kgona to inspire confidence and even productivity mo batho ba ba eteletseng pele le hatse tota. So santha gore re atlege kana re dire maduo ke gone go leka go betla one ngwao yone puso ya eteletsweng pele ka ke ya rona rotlhe mme eteletswe pele ke UDC ke gore e amogele boikarabelo jo e bohilweng ke batswana. That is the first thing to do. Go amogela boikarabelo le go tsamaisa. Ha o sena go amogela boikarabelo jo o nna responsible. You don't apportion blames. O tsa boikarabelo jotlhe jaaka bontse. A bo kgona go taka metlhale ya go rarabolla dikgwetho le go dira so o se romilwe gore o se dire. Go tsosa bothoko Honorable East, Honorable Lina Lile. Yeah, you see measure. The zero tooth. Go tsosa bothoko gore o le moeteledipele o hilwe boikarabelo gore o tsamaise lekalana. Wena bo simola gore ba bangwe nkile ba le ha ba sentse. Go mo go khoba batho ba ba eteletseng pele marapo gore se ba se dirileng ka go bone go itemogela gore se ba se dirileng ne ile sone se tshwanetse gore gore ba netse ba ba lelang ba ska ke ba bantsha mo mathateng a ba le mo go one. The government should take responsibility la ntanta le go thoka go bua thata because how bua thata la bohelo ga o tshepagale ha o sa tshepagale jana ne ke botsa khantele comrade yo mongwe ga gore kante ba gaetso a le setse le campaign la go bata puso a gala amogele gore le hilwe puso ye le setse le campaigner ai ka kwa campaigner so le mo go sone o setse o hilwe boikarabelo jo Caesar ai ka kwa campaign la puso yo e hilwe so tshwanetse re o se dire ke gore o dire se ba se o se rumetsweng gore o se dire ke sone concept ya ntlha ebile ke gone re ka ga ngwao ya go dira kanata gore ha motho a hilwe boikarabelo ga a iphithe wa amogela a ba a dira. That's the first thing, Honorable Bogatso. That's the first thing to do. And then responsibility. Right? Go nna responsible. Ha ke re go ra gone gore o nne le o tse boikarabelo. Ke yone a kere go tsa boikarabelo ya sengwe le sengwe se o se dira a bo nna mo go tsweng display o nne boikgapho jo bo hiteletseng mme ha re supa gore ga re na boikgapho discipline ye tlhokagala discipline on brigadier general ha go tewa go salutahela go tewa ga go tewa go salutahela go tewa go tsa boikarabelo mo go se o se dirang like go dira ditiro jaaka le dumalane le ba bangwe le tse o di tshepisitseng tota tse o di tshepisitseng batho o di diragatse
ka maatla meto. That's discipline. Discipline, santa, effective time management. Effective time management. How I can uba puteo. Hore parlamente is similar kana kwe. Ibile wa go dirwa se. We now le puso abo kwala mikwalo ya gore ma parlamente ba go di kgaolo ya no ba go attenda di putego tsa gago ko. You are making this parliament ineffective and redundant. Utsaya half of the MPs, half of the ministers, they are out of parliament. Me ubiritse batho rile parlamente on tali to go dira dilo. Ha se mo go siame. Ha go supe gore o totale setšhaba e go romile. Ha go supe gore o totale bone batswana. Ka gore o tshamekisa meamuso ya bone, o biletsa bangwe kwano go tswa hantse ba tsele kwano wa re yakwa. Di go tsweletse. That's display. That's display. Ke o iketesisa ke discipline go tewa gone mo. Gore o ntsha maduo. Tshwanetse gore o ne le commitment to the principles and respect for the diverse and different separate functions of government and entities to needs. How sa di tute? Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Sir. Yeah, thank you very much, Madam Speaker. Yeah, ha ke batla gore ke senyetse tsa di bua me ke tsa gore ntwe ta be se mo tsamaisong ha re ka dumela gore mahoko a Honorable Hukama a buang gore nya go ta ba tsa di ministera tsotlhe mo parlamenteng go sala go sena parlamente ya no go mo ke go supa go sa tota parlamente nya kana parlamente ena le ditsamaiso Madam Speaker ka gore go letelwa gore go bona le palo e rileng mo parlamenteng gore khona o tswelela jaanong ga ke itse gore o khwira palo eo ka gore ntswa parlamente e tsweletse tiro ya botona le yone e tsweletse ga gona a se gore re na le nako kana re bereka bosigo kana eng jaanong o se ka wa tsietsa batho gore gore ha re tsamaile re ile go attenda tsa di ministry duties gore ra bo re sa tote parlamente nya mo wa bo ntsha parlamente mo tsamaisong o itse gore ba mare gore parlamente ga e kganele gore minister a tsamaya e kganna gore re ska nna palo e rileng kana palo e leng gore e kota se ga e letelwa mo parlamenteng gore parlamente e heletswa ke a leboga o belaela palo ya bese tse kana matata ke. Thank you, Madam Speaker. That's indiscipline I'm talking about. Q&A. Motho a tshwanetse gore a bue procedure ene o ntlhalosetsa ka ha ka nyang ka teng a sa bue gore procedure e senyegile ha kae. That's indiscipline. Ye ke buang ka yone ke one mathata a re buang ka one ya a ka ke ra tswelela a ka ke ra ntsha maduo ka batona ba ba buang jana ba ba sa thole ba itse le gore procedure ke o thola o sokola ha comrade Madam Speaker ya isiame o thola o sokola ha Madam Speaker quorum e collapse go letswa dibele batho ba seo that's indiscipline that I'm talking about. And ha le ka tswela ka le mogopolo and this mentality a ka ke rantsha maduo mo le hatseng le and se sengwe se se tisang integrity ke go deploya babereki ka bokgoni isi the cadre deployment ye re bona eng ke ke yone e ta tsayang the tall letter ke yone eng ke ta salwa morago deploying people because ne ba sponsor batho mo di campaigning ne ile batho ba ile gore ke di campaign manager tsa bone ba hiwa maemo a skana ka sepe and even this Madam Speaker how say le thoko direct award of tenders ai ka ke atisa maduo ha ile gore go dira jana why is the competitiveness open tender competitiveness is ibata motho yo dira sente e bile go sekasekilwe ke batho ba le bantsi ya no gato go sekaseka motho a le wa riano where is fairness
Where is merit? Where is democracy? Motho yo o neng a sponsora party e mo puso gompieno. Yo e le gore yo na a sponsora wa appointiwa go nna a director or investigator mo dilo tse di harologaneng ka gore na sponsora party ya campaign. A bo usulwela go ta nna le maduo. A ka ke gana le maduo re santse re tsamaya ka mogopolo o ntseng jana le ngwao ye ntseng jana ya go isa batho hela ka gore ba ne ba re thusa mo ditlhophong. E se gore ba na le bokgoni jwa go dira marogo a wang dikolo tse di wang e tsholelo ye e wang e go tlhoka dijo le melemo e tla tswelela e le teng go sena productivity because of career and favoritism le nepotism mo di le mo teng. Corruption ye re ntse re ikgala mo puso e ne e itile e ntse ya tswelela ebile ya go godimo ga o ka lebelela. Ke tsone dikgang tse di dirang gore re se ka ra atlega re nne le maduo mo go direng mo lehatsheng la rona. Unless, Madam Speaker, we change this culture, we adopt a positive mindset wa productivity and good ethics, work ethics. Ke one re ka yang ko pele. Thank you, Honorable Ikwaba. Ka bokgoni Honorable Atamela. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke a leboga Re Ikwama. Ke a leboga ke tse tshono e ke dumedise batho ba go boteti. Ke dumedise batho ba go khwe ba go lethakane ba go mme ya musu matshumu. Ke bua mahelo a because ka gore ke mahelo a leng gore policy ya ga re bua ka yone objective ya nthahela ya to develop a mindset to promote culture of increased productivity and competitiveness. Re ka khona re tshwanetse re link productivity kana we should link productivity, competitiveness le incentives. Mme ga o tsa khanya incentive o kae lebella gape kana we go ka ganya le mo go teng infrastructure equity. Ga o tsa batho ba go kgaolong ya Sekondomboro o Gudigwa kana ko Charles Hill kana kaehela o bo lebella the competitiveness of the human resource that is deployed there. Le di kgaolo tse dingwe tse leng gore in terms of infrastructure development they are a bit ahead. We tell le gore go na le that disconnect. So I think the policy one of the objectives here to develop a program of productivity related research. I think ga ba setse ba dira tsone those ditshekatsheko tsone tseo go ta itshupa gore infrastructure equity it's not there. There's a misbalance. Ga o tsaya for example the remote area allowance. Teacher a ruta ko khwe for example o allowance a go ele kana le a motho e leng goreng o ba phile le o go kgaolo e le gore ba phile le gaborone for example the access to amenities is closer mo mothong e le gore ba phile le gaborone but o go Sekondomboro kana o go khwe bone they have to travel sebaka se selele kana ba na le dikgwetho go tsa mananeo kana go goroga go dithabollong tse le gore di a tlhokagala. So objective ya productivity related research, it will inform us. And also what I like about this policy is it gives back to other reforms. So jaaka le itse gore the UDC government is an administration that is it's an epitome of legislative reforms. The reform di tahela di le dintsi. So gona bona gore having a policy like this will definitely affect other policies. When I came here, I spoke of the beneficiation law.
if we link that beneficiation law with the infrastructure equity, we'll definitely have government staff which is competitive and which is productive, and they are proactive as well. So I think this policy on its own, it has a domino effect on other legislative reforms that are coming. We also see you can find a government official where their skills or their position is needed in a rural area, but the refusal to transfer or to take that transfer is based off the distance of that particular village to the developments. So go affect the productivity and the competitiveness of that particular school, that particular clinic, that particular veterinary department of roads, for example. So we need such a policy so that we can actually monitor how, as a government, we perform. So I think on that note, so that I can also allow other members of my of the House to contribute. Clarification. Clarification, Honorable Hobosa. Honorable Minister, go buile kanya ya leadership. Gore botata jo bongwe ka productivity ke gore e be le gore batho ba hile maemo a rileng go telela ga bana bokgoni. Ke tsa gore ke sone seemo se le iphithelang le mo go sone ba tsenyetswa ka se politiki kana ka botsala kana ka lesika. Re ke botsa gore mo kakanyong ya gago ga o itela seemo se ntse jalo o dira jang, o itela batho ba tshwere maemo a se kana ka sepe mme ba hile ba sena bokgoni o dira jang, Honorable Minister? Ke a leboga, Honorable. Like I said, this policy gives birth to other legislative reforms. So for you to actually tackle that challenge, you need a legal framework. You need a detailed legal framework to come up with the criteria of appointment, a criteria of KPIs, a criteria of setting out contracts of employment that define the roles and duties of that particular person. So if you have a policy like this, then it will necessitate a need for such an appointment legislation. Ke a leboga se. Honorable Bogatsu. Ke leboge Madam Speaker. Ke tumelle go bona monyetla o wa gore ke latlhele mo kganyeng ya productivity. Ke leboge tona re mokgware ke re me go a lebega o di tshwere sentle wa ga mma. O di tshwere sentle nkile ka bala ka monna mo go go 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏. Ana Buhari, the illiterate of the 21st century, will be those who could not learn and learn and relearn. Hana Abuaga paradigm shift. Hore kahari ranjulo kati at certain points, certain levels. Ratswana la ke gore re lebesesha. Hore me gone a re ntse re tsamaya sentle. Me on this paradigm shift, it should also apply in this house. Kahore kahari ranjulo kati. House le gore tsala madu. Le kahara ajuang getting our points in this house. Trying to undo one another, to outperform one another. I'm looking at you, comrade. Let's do paradigm shift. Resekara raraka hela. Mirile be gore a me gone ka haretsa mankati. A ke gone gore ba tlang go ati.
This is a very good policy. Se ke se ratileng, ha ke a bua o peka dinya se ka lang kholega. Se ke se ratileng, ke ratile kgang ya ka Honorable Kapinga. Her productivity starts with us. Asari with you. How with you? How are you in Samuti? Lenaga rialo kare productivity starts with us. Make it about Sugana Transarale Bella Dilo. Kaharan to Radilo Gating, Hosa Holo and Georgia Dimaha, who you can la home piano. How are to Alama do? To one I mean what talk a halagor. Ramotenke paradigm shift. For they had told a Kaharan to Radilo Gating or Hakuro Solegalimo Lemo, Casset. Nagata Jahamal Kayene Hote, mindset change. Ki posari kudumala na yale moto home penal kama saba umpolela gore mindset change kana ware moto ware o fetoletse ditumala tsene re dira mmogo nna le ene yanong ha naka ba ga so re bone go na le sola ga teke organizational behavior le ha se ka bona is an organization, and then there are structures which have been put in place by the government to move the country forward. Me anon sabo tloka se re ka se lebang gore ba ba eteletseng those structures, do they have what it takes to run the country? Do they have what it takes? Go ka etella lehatshe from the previous regimes jaaka hantse re lebile ka teng. Nna ke bona ele gore re ntse re na le batho hela ka ne Honorable Kapinga bua ba ba neng ba fuwa maemo mme go sa ka ga le bua gore a gona le bokgoni mo go bone ba go ka etella pele jaanong ka ha kganyi bua ka nka teng bua ke Honorable Mokgwa go mponsha is on the right track. Ga re sa tlhole re tla ha batho maemo ka go bo re ba rata re tla bo re lebile gore mme gone a batho bao a ba ka kgona gore ba tsele ha ba le sutisa ba le ise go pele. Ona be ka bo National Productivity Center ora gore nna le ene re batho ba maloba mo nga tswa ke msia ka ngwa se pedi ka ha ke bona nka teng kana hikwamene ke nna na go bua bua maru ga itse bo tsa National Productivity Center tseo ke tsa rona tseo tse leng gore nya ka kry-a go tswa go botswang go tsena nna be gore ka pinga no go dira ka jana a withdraw comrade ke withdraw nyarra ke wa ta go tobetsa o mo tla ntiela nako pele go no go dira ka jana Madam Speaker in your house na go nna o tla tliswa maemo o boya workshop wa go ruta ka bo eteledi pele gore o tlhaloganya gore mme a ga tshwana wa go etella batho ba ba etellang ba ga gore gore o tlhalo go ba gaisa ke gore ala mongwe o tshwanetse gore a etelle pele mme ga mpeno tlhare e lwa tshitswe wena ne le ka hane di oditsa ma ka teng mme ano ba leso re ntse re bona ga go ka re kakanyetso e tlile sentle mo le ba ka tswang go heta dio tseo di ne di sa lebello go tlhelele motho o naanelo a re lebelo tsa diragalang mo ditirong tsa rona gompieno bona bona a tla pegiwa motho hela yo gore o tla timetse a tla ile ga tsetsa ma o tla itlhela ba ga isa mangkong o tla heta go direla tiro ga gona mo go teng ke bo job go even job appraisal kana job appraisal is not about awarding marks, it's for improvement gore o bontshe mmereki gore o ka dira botoka ha o ka dira jang mme ha o lebella mo systeming e ntsenye le teng e re gape re inheritileng gore go di business go di niche marketing. Now you don't have any niche. Kana a niche is that which gives you comparative advantage over the other. No tla lebella gore rona re ntse re poleta hela jaanong se ke bona sirwa ke Honorable Mokgwa re gompieno ke gore tlelanong ka toshi ya go supa tsela gore yana dilo di a go tsamaya ka tsela e ntseng jang. But as a country, the country as an organization, it should have values. The values are very important. Ha re bua ka di-value re bua ka dilo tse leng gore re di tsetse go godimo re le di define us as a country
gore mme re ka nna botoka ga re ka tsamaya jana. Mme mo bogompienong ke dumela gore this policy e honorable Mokgware a tlang ka yone ke yone ya go leka re nne le tsone dilo tseo. Tshwanetse re nne le di-beliefs in ourselves. Nna tumelo ya me ke gore ga ke go ga tiro, I have the belief that we can do it. Mme lona you should have that belief ya gore we can do it. Dilo tseo o di tsenya mo bathong through training. Jaanong go a tloga batho ba ne ba isiwa for in service. Batle ba le botoka and better leaders. Do we have the right systems in place? Ke sona se ngwe gape sa botlhokwa. Sa gore gantsi tla gore di a leka. Ga rena di-systems tsa gore ga tsena di channela motho a itse gore mme ga ke tsena mo tirong e tsholofelo ke gore ke dire eng gore re tle re tsamaye sentle re kwa. Melao e influence productivity in the workplace. Melao e re dirang, the rules and regulations that we do have, dira gore ne batho ba tlhaloganye gore jaaka re leha tshologelo ke gore re dire. Poor ethics. Clarification. No, a go ra. 2 seconds. I yield. 2 seconds hela kere pele ha o nna hatse o ska le bala go bua ka Honorable Kapinga o supile ke ma. productivity, Madam Speaker. Yeah. Continue. Ne kere o ska le bala go bua ka clarity of vision. Ha le mo tirong gore what's your vision? What's your mission? Nyame ke tsone tseo, the ultimate goal. Ke eng se o se batlang? What are we aiming for? Ke tsone dilo tsa botlhokwa ga o tsena mo tirong. Kana the main objective, the main vision here is to move the country forward. But you can't move the country forward alone. You need to carry others with you to ensure that you'll reach the destination. So that's not how we work out. Re bo re bua ka tsone dilo tse batho ba modimo mme yanong ke ya go bohelo re bua ka di-work ethics. Dilo tseo very important. Mme di affectiwa keng? Poor time management, lack of accountability, blame shifting. Dilo tseo ke tsone tse di yang gore se ka ra kgona go tswelela jaaka re ka eletsa. Mme Ramokgware jaaka o tlisa kganye o emphasize gape le kgang gape ya in-service training. From time to time, people must go. By our refresh. Isn't the retreat that is now Musola honorable? Eh, why would you? I want to go. I in the retreat. They are intended to improve performance in the workplace. Madam Speaker. Honorable Frenzel. Kya leboga honorable motsamaisa dipuisano tsa parlamente ta ke tse sebaka se ke leboge go bo mphile sebaka le nna gore ke lathele mme ke eme hela ke supa gore nya le nna ke ema ha go dumalana le policy e re sa tswang go e bewa pele kana maduo a tswa mo go seo se ileng gore gongwe wena ka ga wa bongwe le ka teng wa bo bona se ileng gore wa bo se dira o se tsentse mo pelong ha o se tsentse hela mo pelong hela o bo se berekela le go gaisa maduo a ta nna teng ga o re a lebella gompie kwana mo nakong tse di hitileng kampo mo dipusong tse di hitileng batho ba ne ba neelwa mananeo a bo backyard a bo eng o ka tlhalosa ka wata bongwe a tlhalosa ka teng ha puso e ka seke e itlhokomolosa go bona gore mananeo a ya neetseng batho a bo a tsamaya ka tsela e ntseng jang go leka go nna o entse ba thotheletsa mananeo ao a go feila and bontsi ja one a setse a padile ha e ka re o le mo pusong kampo o tshwere boeteledipele e be re bao ba ileng gore gongwe wa bo ba neela maemo gongwe ke di-promotion ka ko sepodising ke ta tsaya jalo ka gore ke sone se e leng gore re tshela le sone on daily basis o wa go ha motho promotion kampo yo e leng gore wa bo mmona e le gore nako tsotlhe o nna le gautshwane le wena o sa lebelele bokgoni go raya gore wa boisa lephata le e leng gore wa bo le mo go lone ka ga tase ga go tlhoka boikarabelo jaanong mo dikolong wa go ithela go na le mathišara ba e leng gore
gongwe ba bo ba le gone home gongwe le bone ba hela ba hiwa tsone di-promotion tsa go tshwana le tsone tseo mme a gore o lebelela bokgoni ja bone wa go ithela e le gore ke mathabisa dithong ba mahatshare ba bileng le bone batho ba le bantsi gongwe re ikanya gongwe go bereka le bone bao ba mahatshare a e leng gore gongwe re ba pie le bone kana ke ba ba tswang kae kana ko bo Mozambique kana ko bo Zimbabwe. The reason why o bona e re o ba neela tiro a ke a mo farmong kampo ke tiro e hengele kana ke go baakanyetsa koloi motho a teng a ba dira a tsentse moko mo nameng o bo itse gore maduo a teng a tata a nna teng. Ke rata tautona wa mahoko a kileng a bua ke tautona wa pele wa America o ke neng ke mo rata thata Barack Obama nako dingwe kile a bua mahoko a re if you are walking down the right path how tsamaya o siameng teng and you are willing to keep walking eventually you'll make progress. Ha o tsamaya seo se e leng gore wa sira o se dira o itse gore go ha ke tshwantse gore ke nne le maduo ko bohelong ja letsatsi o yang teng o ta goroga teng. Ha o wa lebella gompiekwana re mo puso re se re puso gompiekwana ke rona ba ile gore re tshwere puso mme re santse re saletse ko morago ka go dira di-change tse dintsintsi tse e leng gore di ka bo di ka re tisetsa maduo. Ke ta ga se ka gongwe ko maphateng a tshwanang bo land board batho ba lela ka kabo ya ditsha hela ha o re lebelela board di-membera tse e leng gore di a bo di le mo boarding wa ithela e le gore ke batho ba e leng gore ke batho ba nako e hitileng ba puso e hitileng ba rona ha e le gore gongwe bao ba ne ba tsentse ba bone ka gore ba e leng gore ke di-membera tsa di-board ra itse gore bangwe ba bone ke ba neng ba sa kgona mo di-primary bangwe ba bone ke bao ba e leng gore gongwe ba ne le mapolotiki a pele a puso e hitileng bangwe ba bone ne le bao ba e leng gore ba ne ba tsentswe ka lebaka la gore ba ne ba ba bona ka tsela e ntseng jang ka nako eo. Clarification. Ke tota ke araba kana mmela go botsa honorable ta ke monela. Honorable Matausa. Thank you, Madam Speaker. Honorable Frenzel, thank you for yielding. Our how libili se mo se lenteng gompieno wa re batho bao ba e go ntshiwa mo ditirong go hirwe ba party ba lona ba party e busang gompieno. Is that what you are saying? Just to clarify. Thank you. Nya o buditse sente ke ne ke go supa gore ba neng ba heta ba ne ba tsentswe ka tsela e ntseng jang rona re le puso e ntšha re tshwanetse gore re bone gore gone mme gore re te re tokagatse gore batho ba neelwe ditsha la re ka hira ba rona ke re taba re bone bokgoni mo go jone kgang ke gore taba re bone bokgoni mo go bone ba nako yoneo gompiekwana batho ba lela ka peo ya ditsha nna ko bošhašemoke batho ko bo mathangwadi bo borolong bo matsita ba lela ba batla go bewa ditsha mme ga o re wa lebelela go ka ga e leng gore go diragala ka teng o ka utlwa bothoko bo ipotsa gore batho ba keng ba tsamaya ka bonya jaanong dilo tsa go tshwana le tsonetse gore maduo a tate ga re di lebelele ha ke lebelela ebile segolobogolo le mo bao ba e leng gore ba tsamaisa bo PS ke ta buela ke tamaletse kana ke ba e leng gore ba heada di-department tse dingwe tse e leng gore ngwe di arologane ka go tsamelatelana kampo ka go tsamaya ga tsone ke bao ba e leng gore ba ne ba hiwa ka lebaka la gore mo pusong yoneo go ne go lebeletse gore ba gautshwane jang le bogogi ke teng ka ga e leng gore go ne go ntse jalo mme re ta dira jalo re ta go baakanyetsa tsone dikgang tsa go tshwana le tsone tse gore re tle re bone gore re hira bao ba e leng gore ba tla dira ka e leng gore gongwe go tshwanetse ka teng ka nako yone e leng gore ra bore le mo go one ka gore mo nako ya gompieko go tšhentšhile tsa tlhole le puso ya maloba ga o re wa lebelela di-company tse e leng gore gongwe di neelwa ditiro ka go harologana o neela company o itse tumalano le one e lebeletse gore nyame tiro e ke tabo ke e weditse mo selekanyong sa ngwaga kampo gongwe ngwaga tse pedi company ya go tshwana le one eo ya gota e tsaya dingwaga di le bo 4-5
o bo ipotsa gore ha ya go tsa dingwaga tse di kalo-kalo ba e leng gore ba bata tiriso ya sone seo se e leng gore kontraka eo kampo company ya bo e se dira bone ba ha kae ka nako eo sengwe sa dilo tse e leng gore re tshwanetse gore re di lebelele ke training ha re ya go appointela batho maemo re itse gore re ne re appointa re lebeletse bokgoni ja motho re tshwanelwa ke gore ka nako tse tsotlhe re offere batho bao ba e leng gore ra bo re ba neetse go etelela pele re bone gore on regular basis re tshwanetse gore e be re ntse re ba empowera ka di-training ka gore ba tsamaye mo seporong seo se e leng gore se abo se siame jaanong ga re ka seke re dire dilo tsa go tshwana le tsone tseo go raya gore re a go salela ko morago ga o re wa lebelela gompieno ke rata go na le seopedi sengwe sa mo Botswana ba mmitsa 𝗣𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 o kile a opela pina nngwe a re ga o netse tšhono ela tšhono nngwe le nngwe go sa kgathalese gore ke tšhono ya mohuta o ye a re e dire o ka re wa peka ke tarialo a re e dire o ka re go toga tsena yaanong le rona a re kata mo seemong sone seo gore e re o netse opportunity o bo itse gore o tshwanelwa ke gore o e dire ka botswapelo ko bohelong ja letsatsi o ta nna le maduo nna ko kgaolong ya me ke tshwenyegile ke sone se go bona ebile ke rata dikgang tsa go tshwana le tsonetse ga gore wa lebelela ko dikgaolong tsa me tsa bo mabese kwa sale ke tshelelwa slab letsatsing se na le bo more than 5 years mo primary school ha dikgang di ntse jalo ga gona ka e leng gore re ka tswelela ka teng phaka ya borolo e sa le go tsamaya more than 1 million o tshelwa e ntse ikemetse hela jaanong dikgang tsa go tshwana le tsonetse re le puso ya letsatsi re tshwanetse gore re bone gore re rotloetse batho re itse gore go tokagatsa maduo kampo go tisa maduo ga o ga e leng gore wa bo berekela teng ke seo se botlhokwa le rona re le puso re lebeletse gompieno ke abo ke ne bangwe ba security ko Francis Town ba letsa ba nta ba re kana re na le dikgwedi tse 3 re sa duelwe re tshwanelwa ke gore re bone gore ha batho ba hilwe gongwe di-tendera kampo boikarabelo ja gore e re ha ba leng teng ba dira re bone gore le bone bao ba e leng gore bao ba eteletse pele ga ba tseye madi ao ba go a dirisa tse dingwe tse di sele ga ba ye go gambola ka madi ao ga ba tseye madi ao ba a ja ko tse dingwe tse di sele bo ba lebala babereki le rona as leaders re tshwanelwa ke gore e be re itse gore ga re neetswe boikarabelo kgang ya rona a se go nna re ntse e re ke bona tshiri a tsena ga lebe ke re mister ke batla gore ka moso a kgone gore le ena a ba mpona kare kore bolope ka tsela nngwe ga re ka seke re eteletse bolope ko pele ke gone ka e leng gore maduo re ka nna le one ka teng ke a leboga mothusa. Thank you, Madam Speaker. Ke lebogela Stebono ba pileng le nna gore a ba nile bonya go emelela. Madam Speaker, ne ke re ke leboge tona mokgware gore a ba tsisitse tshutiso ya go nna yana ebile ke simollela ka go tlhalosa gore ke a mo support-a mme ka gore Madam Speaker re na le batho ba ba berekang mo Botswana ba ditso tse di harologaneng ne ke re gompieno le ntete ke ka bakanye puo ya Seesemane le Setswana e le ka gore tota gantsi ga re bua ka dikgang tsa productivity ga se kgang hela tse di itebagantseng le gormente mme ebile ga se hela tse di itebagantseng le Batswana ke bao botlhe ba e leng gore ba bereka ha mme ebile re tshwanetse gore re thomamise gore mongwe le mongwe yo o dirang kgwebo ebile a bereka mo Botswana o tshwanetse gore a tlhaloganye dikgang tse jaaka di buiwa. Madam Speaker, re tswa kgakala re bua ka national productivity tota ebile ga ke ntse ke pa kgang ya the historical impact and the history of productivity plans mo Botswana. It goes all the way to 1966. Ikila rena ko ngwe ke ile ko Singapore ka utlwa the then Prime Minister an tlhalosetsa gore the Botswana National Development Plan was co-developed
le yeo ya National Development Plan ya Singapore. So NDP 1 of Botswana and NDP 1 of Singapore were drafted around the same time by about the same people. Maybe ba mpolella gore ba ile ba bo ba tswelela ba tla mo Botswana. The former Prime Minister Lee Kuan Yew a tsile mono ka 1980 go ta go thomamisa gore ra amana sente mo di issues tsa economic development and the implementation of NDP 1 and the National Productivity Plan. Ke supa se sa bogologolo, Madam Speaker, ka gore go supa gore re tswa kgakala re bua ka productivity. Le hatsi le re simolotseng le lone ebile le setse le itsewe as a high-income country. Seelo se e leng gore rona re sampe re se eletsa for 2036. Mme ga o lebella sente gore ne re buisana eng le lehatshe leo la Singapore, who we have a very long-standing relationship with. We tell how we co-develop a model for economic development and productivity enhancement. And if indeed in the 1980s we came up with a similar plan as that of Singapore, and they subsequently kept sending people to Botswana for structured programs, then where did we go wrong? I think that is what we should be addressing. Where did we go wrong, and how do we ensure that this new national productivity plan and strategy actually delivers on its imperatives? So what we find, Madam Speaker and Mr. Minister, is that there has been, at times, interest in productivity, but then there is a waning there's a waning sustained implementation and political will. Not even forgetting the technocratic will. We have seen that we get excited over productivity and we push it from government, and it becomes over-reliant on the implementation of government initiatives, having a top-down approach when productivity is seen as more of a government project rather than a national mindset and a national project. The private sector tends to be very disengaged, and businesses often viewed productivity programs as rather bureaucratic rather than beneficial. So it's important that as we work on this new plan, we ensure that the private sector, civil society, everyone that does business in Botswana recognizes this plan as beneficial rather than just another bureaucratic stumbling block. And in so doing, we will ensure that everybody wants to collaborate and deliver on a growing GDP and a growing economy, because that's what this is. We want to see more people working, we want to grow our GDP, we want to grow our productive capacity, and that can only happen if everyone is pulling together. So we need to really amp our public-private collaboration and ensure that there is a very strong tripartite model that we have really struggled with in the past. And the other matter that has been addressed by different bills and members here is around skills mismatch and the weak human capital development. Education systems has been mismanaged, there's been misalignment, and I'm very glad that most recently Minister Maela has spoken quite strongly on the TVET programming and how we will work on improving university programs, because we need to make sure that our education really matches our labor needs, but also really starts to forecast the global trends of labor and of doing business productively. We've had really low adoption of productivity tools, and we need to ensure that many firms, especially SMEs, are led into training and they take up training in manufacturing automation and quality standards. And I'm glad that I've seen this in your presentation, Honorable Minister. Madam Speaker, another challenge to productivity has been highlighted as even though we are a very proud nation, there's still brain drain. We lose some of our best to other economies, and we
and because we have such limited high-value job opportunities. So it's important that we attract more businesses to ensure that high-value job opportunities are here. Bana ba Batswana ba batla go boela mo Botswana, ba batla go bereka mo Botswana. May we have to really push and entice through the delivery of productivity, through the delivery of implementation of a strong work ethic here, that we can bring high-value businesses that can attract high-value employees. Now, we need to learn, Madam Speaker, from the past indeed, and ensure that we are anchoring productivity in legislation as the Minister has proposed, that we foster strong private sector ownership, and that we implement a tripartite partnership towards the delivery of implementation of our productivity plan and the strategy. We need to strengthen the skills job linkages, as has previously been mentioned, ensure that when young people get out of university or TVET, they are ready for the job market. And we've seen some of these really take off around the world. In Germany, for example, one can elect to just go straight to a TVET program because they know that the economic opportunities out of that space are quite strong. We need to also improve data systems, real-time productivity dashboards for policymakers, for the private sector, to really account, and universities to account for the skills that are coming out of university, the skills that are needed by private sector, the skills that are needed by government, and where we are in terms of implementation as the government. Diversification doesn't happen by chance, Madam Speaker. We need to work on it quite intentionally and aggressively. Shifting mining profits into agro-processing, renewable energy, fintech. We've said quite repetitively in our sector that we recognize mines and mining projects as key anchors in the ecosystem, and we will be using the buying power to stimulate other sectoral growths to ensure that those job opportunities I mentioned are there. But in order to do this a little bit more, the Minister has highlighted that we need to inject innovation and technology, and we should do so not just to improve on productivity, but to also improve on safety and health in the workplace. Madam Speaker, as I conclude, I want to once again thank the Honourable Minister for bringing this to Parliament, and just once again recommend and state quite strongly that this is not only an issue of the Ministry of Labour, it should not even be seen as an issue of government, but the success of this policy and its implementation strategy requires strong collaboration between all the parties, tripartite parties, to effectively deliver on productivity and competitiveness so we can rebuild this economy. I thank you, Madam Speaker. Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏. Madam Speaker, mbe ke go dumedise batho ba kgaolo ya letlhakeng go tswa kwa sori ya tsholo go ema kwa mošaweng. E re la ntlha hela ke bue ke re Setswana sa re tsema le thata ka monga lone. Honourable members, I Go can't na le bear kgang yone ga se la ntlha go Honourable dira Ipule. ke ema tlhoko e simolola go lla go lebega tlhoko e na le mathata ha ke ema ke batla go di beita. Honourable members, quorum ya collapse. And Pule o tsamaya ka bomo a ntse a bidiwa. Continue, Honourable Mokgweetsi. Ha go na le bothata. Setswana sa re tsema le thata ka monga lone. Mme ebile sa re tshinyuni bebeli nkomba o go tsholuka. Se sora ke ntšapedi ga se thata. Se ke se buang se ke gore betso ke ne ke lebeletse bagakolodi ba puso ye
e re teo ka togare ba lebala gore ba na le rona mo pusong ye e leng gore tshwanetse re ba itse gore tiro ye e dirwang ke General Mokgware re e tshwaraganetse. Mme ebile betso ke riana ke re re tshwanetse ra itse dilo tse re tshwanetse gore di motivate motho. Einstein a re motho ha o bona a heila ke gore o paletswe ke go dira se e leng gore ga se go se dirwe. O tshwanetse gore a dire sengwe se tshwanetse se dire gore a tla bone gore a o ka heila. Jaanong ke tsaya gore re tswa kgakala re bua ka productivity mo Botswana, mme a di bua ka yone go nagana le reforms diphetogo tsena tsa diragala kwa dingwaga ke tsele ke a di bona, mme ka gore go no go sena keteledipele ye le bang gore re tshwanetse ba tshwanetse gore ba motivate-iwe go ne ga nna le bothata. Ke a gakologela betse gore motho o na le gore ene a motivate mo teng a ba motivate ke yo mongwe mo go tweng intrinsic motivation and extrinsic motivation. Mme jaanong mme ke bua ke riana kere ba gaetso ha re bua re tsantse re tswa molao policy e nngwe sepheo se sengwe se ne se bua ka tshiamelo mo go direlwang teng. Mme mo ba gaetso la itse gore motho a ne le motivation ke gore o tshwanetse gore ha leng teng a ba train go tsa katisitswe gore a kgone go dira tiro ya go nna jalo. A lemoga gore ke motho go sa lemoga gore o tswa kae kante ga a tswe kae. Ke gakologela story ke sebetsume ke se le bolelele go na le general mongwe gato general ga botse ke tla mo quota la na quota yo mongwe a re a leader is somebody who takes an organization where it has never been before, end of quote. Ke ta intshwarelang ka ikopela gore quote mme le ga lena go ngwa ba supa gore tshwantse re o dire jalo. Mme tshwantse gore ha o ntse o dira jalo o transforma organization gore e tsene mo stage se se rileng. O tshwantse gore o motivate motho wa gago nako nngwe a ha speech lanta his inaugural address irile ngwaga e tanga ba botsamo re tkutaganye rile more than 7,000 a re ke mo gakologela rona se ne ka se bua quote e ne ka e bua mongwe a re so yona ya raba mme a mo motivate go supa gore a re no mo motivatelang go reetsa gore o na mo reeditse ebile go reetsa hela can be used to motivate somebody yo berekang le ene go ya go direlang. Ke gakologela gape gore motivation ka bo yone e tshwanetse gore e re sa bobedi le mo di ka go tsona mo go tsone ha o berekela mo teng di bodi le mo seemong se se siameng e seng gore o tsewa hela ha o ka tswa o rutegile mo kae kae o bo tsengwa mo lehelo le leng gore ga le kgone gore le go kgathatse le go kgothatse gore o kgone go theogela mo tirong yo e theogelang. Di dirisiwa tse tshwanetse o di dirise betso tshwanetse gore ne di dirisiwa tsa boleng bo bo rileng gore ha o di tshwere o di dirisa di se ka tsa go dia go dira tiro gore e re ka moso o kgone gore o re ka moso o bo re o dirile tiro. Go na le dilo tse di thusang motho go dira tiro ya gago tse di kwa ntle tse di sa kgonele mo go tweng external factors that actually assist the individual at kwa tirong gore a kgone go dira tiro ya gago. Re tshwanetse gore re di facilitate re di mofe gore le ena a kgone go bona gore ha ke le mo tirong ha ke dira tiro ka lorato bile ke a ratiwa ke moeteledipele wa rona. Betso ke tshwanetse gore ke supe selo se nako nngwe nako ele ke ne ke ntse ke bua ke gore ha re ha ditiro bile re ha batho ditiro re se ka ra dira ditiro tse nkile ra di bona diro bogologolo ka ke leba ke bona jalo Mokgware go nka bana ke le rena Ramasole ka tsatsi le mme ka gore mongwe nna a bone gore o ka seke a bona gore na le bokgoni bo burileng a montsha ke sone se o bonang productivity e ntse ya kwa tlase nako nngwe gape procedure o tla intshwarela motsamaisa dipuisano tsa parlamente gore ne ke re ka tsamaiso a motho a bua mo go nitameng a le mo difomong jaaka re mokgwathiana ga a kgone go neelwa nako ke motho hela a tshwana le nna ke ra a tseye yana. Honorable Motsamai, where procedure kneeling. Tota Madam Speaker ne ke supa ro ntlo molapelo
e ka re nako ya me o ka o enelwa setse o jele a gago nako o itse gore o hetile Honorable Mokgweetsi. tanki motlotlegi motsamaide wa kgaoka ke a itumela motho etso gape ke itumeletse gore o kgona go nna my God in everything I do mo parlamenteng ka gore you are a veteran and somebody who I really adore itse gore ke a itumela mme ne ke re ne ke santse ke bua kere le yone ne ke santse ke bua kere equipment o e dirisang kare ke tsoga ka be kere environment o berekela mo go yone e tshwanetse gore e nne ye e leng gore is conducive for you to be at yaanong gape ke be ke bua kere betso ke ne ke re ke bolela story se sengwe se e leng gore se kile sa diragala se se botlhoko ka gore o ibe Botswana ka ha ne e tswa ko teng ka 1966 re tsa gore o puso ya batho ka batho ya nna ya batho ba bangwe e seng ya batho ka batho mo Botswana botlhe ke gakologa nako nngwe Clarification. Yield, my lord. Clarification, Honorable. Nya me ke a leboga General Brigadier, the only Brigadier. Ke leboga thata ka ha o itshwereng ka teng go a supagala go tota o lesole la maemo. O bua ka equipment gore motho a produce a ntshe ha tshwene le di dirisiwa le ha berekelang teng e nne mo go rileng gore go mo kgontshe go dira. Gompieno go supiwa dikolo ka menwana gore ke ga di ntshe maduo a mme ga di berekelang teng le di dirisiwa tse ba di neelwang go a ba leta gore ba ntshe ga tshwene. Ke a itumela Honorable Hukwama la itse gore re tswa kae UDC ke gone e tsayang di itlhela dilo sengwe se le makgwakgwa ga se itsholelo hela le dikago di makgwakgwa di onanye kgotsa di onetse mo e leng gore gompieno UDC ka o e dirang ka teng ke na le tumelo e tletseng gore the infrastructural development and maintenance is going to be the key to our productivity success ke sone se nka se buang UDC ya kgathala ka dilo tseo mokao lengwe mo e leng gore ke na le tumelo ya gore dilo tse tare ngwaga tse pedi o tlabo gongwe o le ka kwano yana go se go dumela gore nnyaya ba ke bone ba o tshwanetse gore ba busa betso ke ne ke re ke bua jaana ke re ke boela story sengwe nako nngwe ke yo ka gore ne ke bua ka batho ba kileng ba dira mme ba dira ba bona nako nngwe Mogalaladitse ke yo a ruta kwa staff college a ruta go bona a le productive ka gore motho a tegolo mo mongwe a ba reng ya ka gore ga a tshwanelang ka balea mme ke tseba ga rona ke motsenye mo teng ene ke mokobele kwa Thebe Phatswa e ra le kwa Thebe Phatswa ke mo itse go ya kwa dikweleng go dirwa jalo go dirwa ke motho a dira mo Botswana ka gore o na itse gore puso e ne le ya bone e se ya Batswana ke sona so bonang dilo tse dingwe gompieno ba kao lengwe re le mo mathateng productivity le kwa tlase motho a ke buang ka ene ha re bua ka ene o eme gone ha ke ene a leng gore o na dinaiwa those opportunities mme le gale mbe ke re betso dilo tse tshwanetse le di itse le tsamaye ka tsone le di itse gore di dira gore productivity e nne kwa tlase ga ke itse ke betso ke bua se se diragala mo Botswana se diragala mo Botswana mongwe le mongwe ntse a se bona bontsi ba lona you have been ostracized because of your tribal affiliation and the fact that you o mothana ga o motho dilo tse di dira gore production e kwa tlase ke batla gore kgang ya le itse betso le itse mme ke batla gore as a parting shot ba kala di kopa le ntetelele ke bue sekgowa gangwe hela mo di be dinyane ke ba kere failure to perform is a result of lack therein of consistent supervision. Such that is what we realize in Botswana. And if Botswana still navigate our democratic ideals with chains and shackles of tribalism and gender chauvinism, our overall national productivity shall forever never see the end of the day. End of quote. Ladies and gentlemen, ke ama hole kana ke sa re ke heditse ke re mokgware ke go ya mano ke morena ka sepheo se o se beileng ko pele ga parlamente ye ke a leboga. Honorable Kaiser. ke mo teng Honorable Kaiser ke gone tse floor ya no more ditse boma ke a leboga Madam Speaker. Madam Speaker, tare lebogele tona go boa tisitse
tshutiso e ha pele ga parlamente. Madam Speaker, ha ke lebelela tshutiso e ke bona e le gore it's too ambitious. It's too ambitious, and I will go on to explain my reasons. Ha ke lebile policy, Madam Speaker, ke tshwantshanya hela le an individual yo eletsang go reka koloi ya mabelobelo ya Ferrari. Aba bata go taboga ka yone mo ditseleng tse di very poor tse di mo lehatsheng la Botswana. Ke tshwantshanya gape, Madam Speaker, le goromento yo e reng mo nakong ya gompieno e re lebaganeng le mathata a ditsamaiso le melao e mentsi ya lehatshe la Botswana. E be re nna le goromente yo nang a tabogile a le ko mahatsheng a re o batla go attracta di-investor. Mme ha o lebella the atmosphere, the climate ya business, ya go dira business mo lehatsheng la Botswana e le ko tlase, o ipotsa gore this kind of investors ha o batla ba tisa mo lehatsheng la Botswana ko e leng gore melao ya go dira kgwebo ga e motho wa re bate go ira eng. Ke tshwantshanya le this policy, Madam Speaker. Yeah, no, this policy is bound to fail because of poor foundation. Number one, we have got very bad leadership skills. Number two, the culture is very wrong, is very poor. Hore policy ya selebe go se ka ha e ka tswa e lebagala bontenyane ka teng e be ra akanya gore e ka khona go functiona mo environmenting e makgwakgwa ja ka ha ya Botswana e ntseng ka teng. Now re ka ipotsa dipotso tse pedi tse tharo. How do we measure productivity? How do we measure competitiveness? Ra tshwana go bua ka dio tse hela mme re sa itse gore a re tare re go competitive re bone go ntse yang re seemo the employees kana la hatse le productive re bone go ntse ka tsela e ntseng yang. Clarification. Ai mapeli 10 minutes o monyane. Number one, the ideology and quality of innovation. That's number one. Number two, do we have the right infrastructure? Telling where this policy can thrive on. Number three, policy financing. Do we have enough resources to finance this policy? Kana ebata go bata capacitation, Honorable Mokhwara. Tola lo pela ha le re se patche se makhwakwa. A me ano le na le madi a le kaneng a go kata ga finance this policy to ensure its effectiveness. Honorable Kaiser, ke kopa o boele le ho kumara go le hore batho ba opela. I don't remember anybody singing here. I withdraw, Madam Speaker. Yang mo gape ke gore in terms of labor productivity, a me re na le ba bereki ba ileng gore di conditions tsa ba berekela mo go tsone a me di a ba leta gore ba nne productive and competitive in the workspace. Gora re ke lebagane lo ena ka gore wa re yes, Honorable Mokhwara. I'll give you an example go Phiko. Re na le farm ko toropong ya Silibe Phiko. 2-3 weeks ago, re nnile le mathata a gore the farm managers ba kubile Batswana mo ditirong ka gore ba re Batswana procedure, Madam Speaker. ba tswa go hira batho ba ileng gore ke ba lehatse le le kone. Procedure, Honorable Higwama. Emma, ga ke na maikaelelo a go challenge rule ya gago ka gore ha nka dira jalo
gongwe ke tabe ke offenda the standing order. A mme gone so se bua Madam Speaker gore gongwe re utlwe re tlhaloganye go ya ko pele. So se bua ke gore se ka ga thola go dira tshwantshiso kana tshwantshanyo ya dilo ka gore go opela in the context of a repeated statement. O ka dira tshwantshiso ya gore ke kopelo. A mme so se bua ke gore from this house onwards a ka kira dira tshwantshanyo e pehela mo parlamenteng. Honorable Kwama. Honorable Kaiser, ke ene na a bua mahoko ao. And o dumetse gore ke phoso a ba withdraw. Ha ne se phoso a ba supa gore na tshwantshisa. O ka ba nna tlhalosa gore na tshwantshisa jang. Jaanong ene o supile gore o boetse mahoko morago ka gore go ra gore ene na sa tshwantshisi wena wa mo akanyetsa gore na tshwantshisa. Madam Speaker, further procedure. Further procedure. A gona procedure, Honorable Hikwama. Ke kopa gore o tlogele Honorable Kaiser debate. It's a wrong precedent. O iponetse phoso a ba withdraw. So ke kopa re ska mmetella mahoko mo gano mo lesela debate ke na kwa ga. Re ta contenda nakong wa go batho ba ntshenyetsa debate. Madam Speaker, ke ne ke santse ke bua ka mathotha pelo a diragalang ko toropong ya Selibe Phikwe a itebagantse le yone kgang ya productivity le competitiveness. E le gore ke neela tshwantshiso gape Madam Speaker ya gore re na le kompone e leng gore it has gotten rid of quite palo ya batswana. Ara mo khare wa re disturb. O disturba debate ya me. Mme ke tlo e boelela point e ke bone gore ga o batle go e utlwa ke a e boelela gape. Kare re na le kgang ke ye leng gore batswana ba ntshitswe mo ditirong on the basis that they are not productive. Go a go hirwa batswakwa. As we speak, go na le ba ba setseng ba hirilwe ba le 66. Me go ne go tisitse request ya 150 ye leng gore ba bangwe ba santse ba tata ba tlile go tsaya ditiro tsa batswana. Where is the competitiveness within batho ba rona? Tlhaloso. Ya go dikolong. Tlhaloso. A mapele. Ya go dikolong. Ha o lebelela seemo sa dikago tsa dikolo tsa rona. O tsa seemo sa the environment in general ya go dikolong. A mme re solohela go ntsha maduo a rileng ha ile gore baruta bana ba berekela mo di conditioning tse ile gore ga di ba lete kana di a ba khopa khopetsa mo go ntsheng maduo mo tirong ya bona. That is why I'm saying this policy is ambitious because the foundation is wrong. You have to ensure that the foundation is strong. It can withhold the challenge better let that building. How the hell simola ka go rulela o sa baakanya foundation. La ha marulela ka nna mante ka tsela e ntsenya. Ke yone kganye e ke bua. Me anong ke batla go boela ko go ye gore go na le mmui mongwe o na bua mahoko a mangwe a mante member of this 13th parliament. O kile a bua mahoko a gore the culture of a nation is determined by its leader or its leaders. Ne go bua Honorable Dao. As the leaders of today, you are the ones who dictate the pace, even the tone, and even how to proceed with other things
yaanong as the government re lebile gore you are the tone setters, you set precedents. Precedents ga e setiwe ka go bua, o e seta ka go dira. You must be doers, not talkers. And you must have a clear vision, and also clarification, know how you are going to attain clarification, that vision. I chaile mokauling tata o tsa mo training wa gago. Hey, yaano le tshwantse gore re le baeteledipele re bule tsela ya gore mme re batla go ya kae, re tsamaya ka tsela e ntseng yang. Ke gone ya ka ne ba kaulengwa ba bangwe ba tlhalosa yaano ka ha le batang go dirwa ka teng just to come with a policy ye leng gore direction ya yona ha o kgone go e bona sente gore e ya ko kae. Ke mathata clarification. Tata o ja mo training wa gago yaanong ha ke direla puo ya me, Madam Speaker, ke gore we need to get our facts right when we devise such policies. Re nne le ditsetana tsa gore mme re batla go achieve eng, re tswa ko kae, re ya ko kae. It must be clear. Ka mahoko a ntseng yalo, Madam Speaker, ke a leboga. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Madam Speaker, ne ke re ke go kope gore o kope ba tutegi gore kana go mo parlamenteng mo ke ntu ya ngangisano le go amogana dikakanyo yaano tsone bo clarification ba ke bone ba ba nonotshang yone puisano ya rona yaano ba gakole gore ba letelesega le ha le tshwanelo ya bone go ka neta gore ba enrich their debates ka gore ha motho a clarify ga gongwe o tisa point o no o sa e bone a bo o simolola o e bona ka tsela e sele gongwe ga re ka nna le ngwanyana ya go tolerate these things. Thank you, Whip. Ke tsa gore ba utlwa ba kaulengwe gore a re neelaneng a re se ka ra tsa gore motho wa ba tshile go go tlhasela re re tsaneng ga gongwe a ka bua wa go thusa go tlaletsa seo se lebetseng ko morago. Honorable Kelebe. Thank you, Madam Speaker. Dale nna ke menu ke molao tanka Honorable Mokhware wa National Productivity and Competitiveness Policy. Ke supe gore ke molao re sa bolong go thoka ka lebaka mo lehatsheng la Botswana. Mme se ke se itumela thata ke ra yone policy mme se ke se itumela thata ke gone gore mo tsamaisong ya gagwe ya gore a tise molao o na a dira extensive consultations ke bona le bo di-VDC di le mo teng go supala gore ba nile le seabe mme kana productivity ha re leba gore mme ka kgontshiwa keng bogolo jang re lebile tse di amana le itsholelo mo lehatsheng la rona kana mo go raya gore re tshwanetse gore re kgontshe gore re bone yone competitiveness kana productivity re bone re nna le mo go tweng physical infrastructure development mo dikgaolong jaaka ne ke utwa mo budgeteng ba supa gore re ta nna le tsela ya kaudwane le tlhakeng e leng gore ya go dira gore go nne motho gore ditirelo tse re di tsang ko bo letlhakeng go emelela ga batho ba ya kwa jaaka re kile ra nna le seemo se e leng gore re iphithetse re bona re yo disang dikago a kopane le nnese e le bone ba belegisang motho ko kaudwane ka lebaka la gore ga gona tsone ditsompelo tsone tseo go mo go raya gore re tshwantse re nonotshe thata mo dikganyeng tse di amang physical infrastructure go ka thusa thata gore re kgone go oketsa yone productivity mme ha ke lebile gore go raya gore le tsone tsa maranyane jaaka re a tshwaragane le bothata tsatsi le letsatsi
a lwale go netefatsa gore re nna le maranyana a tla re kgontshang gore go nne motho kana go raya gore ke tsone tse re buang ka tsone gore ga re a tshwanela gore batho ba apply-ele o mang ba tsaya dingwaga ba sa kgone go monelo ke sone se ha re dira jaana mogopolo wa ga general o ta ka nako e siame e leng gore puso ya UDC tebagantse le gone gore e baakanye dikgang tse di amanang le tsone tseo kana go mo go raya le mebaraka ga go na le efficiency mo marketing go raya gore ra go nna le capacity ya gore re kgone go tisa maduo hela jaaka re bona go diragala kana dilo tseo di amana le resource allocation gore ha e le gore re phatalatsa ditsompelo ka dikgaolo ya takatokwane e kgona gore le one e nne le sepatela kgaolo ya takatokwane e kgone go nna le dithabologo tse e leng gore di kgontsha gore e tsamaise le go hetha itsholelo go mo go raya gore go a go nna botoka gore re kgone lone lenaneo lonele mme le ga go ntse jalo re tshwanetse ra lebelela le tsone mo ba go bitsang ba re macroeconomic stability kana go raya gore ha go nna le inflation e botoka re nna le di-exchange rate tse di botoka re nna le di-interest tse e leng gore di botoka mo bathong gore ba kgone gore kadimo le go adima go nne botoka go raya gore lehatsi le nna mo seemong sa gore ha re bua ka productivity kana re bua ka competitiveness e be le gore ra kgona gore mogopolo wa ga general re tere kgone go ata o tsene sente mo lehatsheng la rona mme kana yone productivity le competitiveness ga re bue hela ka tse di amang itsholelo le tsone di-social factors kana tsone tse e leng gore di amana le batho ka bobone jaaka re bua ka thuto gore ha re kgontsha thuto re dira botoka mme ebile jaaka ke bona re maela a tshwaragane le bothata ba go hetola le go tokahatsa ba re TVET go raya gore productivity ya go gola ha re bua ka education with production ye le gore re maele o tshwaragane le bothata ebile o supa tota gore o na le maikaelelo a go dira botoka dio tseo di ka re kgontsha gore ha re bua ka policy yone re tere kgone go diragatsa mo lehatsheng la rona clarification mme ka gore re silo ke nako ke ta neela mokaoleng mo nakong ya gagwe go raya gore dikgang tse di tshwana le health and well-being re bua ka botsogo gore re kgone ke gore go nne le botsogo jo botoka ke sone se ko metshamekong re thalosa gore nako ya go leba metshameko e le go intsha bodutu e hedile nako ya go leba di-creatives e le go intsha bodutu e hedile ha re ka nonosa ra capacitate tsone tseo go raya gore productivity ya go gola ka gore motho o itekanetse mme ebile motho o kgona gore a itshetse ka sa le mo go sone re tshwanetse re lebelele tsone dio tse di tshwana le tseo go na le social inclusion kana rona re tswa mo dikgaolong tsa tenyana teng kana tse e leng gore ha gongwe ha go buiwa ka lehuma ha o tshwanetse gore o nne number 1 mo dilong tse dinte re nna number 1 wa lehuma le ha se ka bophara go raya gore ha re include batho ba re ba tsenya ba dikgaolo tse di tshwana le tsa takatokwane go raya gore dikgaolo tse di tshwana le tsa ratse wa itse gore policy ya ratse e tshwanetse gore e ame batho botlhe re se ka ra e tsaya jaaka gompieno e le gore bo mma boipelego ba lebelela hela gore re tshwanetse ra leba gore motho wa sotega mme le gore dikgaolo ka bontsi mo kgaolo ya takatokwane mongwe le mongwe o tile go a sotega gore mente o ile special dispensation gore a kgone go dira re tshwanetse ra nonosa yone social inclusion ka gore batho bao ha ba tsentswe ba leka-lekangwa le ba bangwe go raya gore go a go dira gore go improve kana go tokahatse productivity competitiveness le yone mo lehatsheng la Botswana go raya gore ha re na le even strong institutions jaaka re na le mehama e leng gore re na le one mo lehatsheng la Botswana e nonohile sente ye buang ka tsa melao ye buang ka tsa botsogo ye buang ka even regulatory frameworks ha re na le tsone di ntse mo seemong se se siame jaaka ke bona melao e taele mentsi he ta thapo tsa leselo ye tiswang ke puso e ntšha ya UDC go raya gore go ka re kgontsha gore re tere kgone gore productivity le competitiveness re di kgone mme kana dio tse tsotlhe ha ke bua jaana gongwe nka neela mokao lengwe ka gore ke mohile nako jaanong gore a ta kope thaloso ke a leboga Madam Speaker ke a go leboga tona ke ne ke re ke dire follow up mo go yone no bua thata ka productivity mo dikweleng
gore mme ga o e lebaganya le yone kga ya maloba re itshela mmu ya gore yaanong gongwe the 26-day work model e ne e ka thusa go motivate one ma-teachera to spread go ya ko sportseng go e go leka go aga e tsholelo e botoka ona o e bona ya nnyaa ke ne ke lemoga gore tota e ne e le kgang ya go utswa nako ya Mehela Mokauleng. Mme hela se nka se tlhalosang ke gore hela jaaka o itse gore kgang ya 26 days a se kgang e ganetswang ke kgang ya gore ya diragatswa jaaka tona le boleletse gore ba mo go yone ba lebagane le yone go e diragatsa. Mme ha e re le santse le utlwa gore tona wa dira be le tabogela kwano ka potso kana le taka motion le re o hitisiwe ntse o dirwa jaanong gore a gore la be le ra gore ke gore diela nako hela Mokauleng. Mme ke tshwantse ke tlhalose gore ga o leba dio tsa productivity le competitiveness le dula lone le re buang ka lone le la amana le innovation le dula lone le amana le go ngoka bone ba ka tang ba taba gweba le rona mo lehatsheng la rona le dula lone le la go leka go tokahatsa seemo sa itsholelo mo lehatsheng la rona jaaka re tshwaragane le bothata ba go leka go re bata di heta khumo tse di ka lekang go tokahatsa seemo sa lona se ra gore re ta iphithela le gore re tokahaditse seemo sa itsholelo mo lehatsheng la rona. Mme ka one mafoko ke ta ema Mokauleng Ngwenokeng mogopolo wa ga Mokauleng Ngwenokeng ke a leboga Madam Speaker. Thank you. Honorable members, as it is now 6 o'clock, I shall call upon Honorable Tsiry to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. I move that this House do now adjourn. Thank you. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it.